All right, a very big welcome, and this is match number 8 of Chittoor Corporate League Season 1 between National Sanskrit University and Team JSAAP. Down in the middle, we've got Prashant, commentator, ready with the captains for the toss. All right, a very good afternoon and welcome to the toss of match number 8 of Chittoor Corporate League. I've got with me both the captains, leading National Sanskrit University Sethuram, leading JSAAP Srinu, along with the guest for the toss, Mr. K. Vijay, State General Secretary for JSAAP, along with our match official, Mr. Kiran. And our guest for the toss will be spinning the coin and Sethuram will have the call. Heads is the call. Heads it is, which means Sethuram, National Sanskrit University have won the toss. Sir, what would you like to do? So I need to choose bat first. Any particular reason? So actually bowling is the tough in my team. So today we are going for bat. So what is the score that you want to put on the board? So we need to score nearly 180. Any changes, sir, for today's game? There are multiple changes are there in the fielding. Yesterday we got so many mistakes in the field. So a couple of changes are there. Good luck for the game, sir. Thank you, sir. Thank you. All right, JSAAP, Srinagar, what would you have done if you had won the toss? యాక్చువల్లీ మేము టాస్ గెలిచినప్పుడు బౌలింగ్ తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్ నుంచి బౌలింగ్ చేస్తున్నాం, చూసుకొని ఆడగలుగుతాం. బ్యాట్స్మెన్ ఎలా దించుకోవాలనే దానికి అవగాహన అనేది ఉంటుంది. మేము అనుకున్నట్లే బౌలింగ్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మీరు అనుకున్నట్లే బౌలింగ్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద స్కోర్ దట్ యు వాంట్ టు రెస్ట్రిక్ట్ దెమ్? 130, 140 బిలో. So what are the changes you have in your team for today's game? 2 changes. Good luck for the game, sir. Thank you. All right, that's the news from the center team. National Sanskrit University have won the toss and they have decided to bat first. Right, we've heard it from the captains. Sethuram, leading National Sanskrit University, have won the toss and have decided to bat first in this contest. Big welcome to everybody who have come here, and a very big welcome to all the spectators who are watching this game live through YouTube. An exciting contest between two good sides. They've got their changes, they've got their plans ready as to how they're going to approach this game going forward. And we're going to hope an exciting game ahead of us, and a brilliant atmosphere here in this venue, NTR Cricket Pavilion by Sports Authority of Andhra Pradesh in this beautiful city of Tirupati. With some stunning clouds, we've got a terrific visual here in the ground, and a very, very good day to have some good cricket. Pretty humid conditions, but what would you expect when you got these brilliant mountains all around the city? Is just waiting for the clock to tick and just waiting for the fielders to take the positions for the match to begin. Big welcome to everybody once again, and lock yourself and have a great time watching this game. Do consider to subscribe to the channel. Do consider to subscribe to the channel. 24 Lens Broadcasting as well. 24 Lens Broadcasting, the live telecast team that are doing a terrific job behind the cameras in getting all the action covered. This wonderful tournament is being held by Chittoor District Cricket Association in the memorial of Shri Gali Venugopal Naidu Garu, ex-secretary of CDCA. And we can see the umpires, the on-field umpires taking the field. Ian Satish and Srinath, the on-field umpires, and G. Kiran Kumar, the third umpire, the TV umpire for the day, and scoring being done by Sham, and myself, Prashant, in the commentary box, and physio for the season, Dr. Meena Gautam. Just waiting for JSAAP team to make their arrival into the field, led by Srinu. So pink and blue, they've got the combination, and they're going to play out this one more game. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు మీరు లీస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడే వస్తుంది. కానీ రైట్ సపోర్ట్తో ఒక అన్సర్టనిటీని కూడా రైట్ ఆపర్చునిటీగా మార్చేయచ్చు. వెల్కమ్ టు JSAAP సొల్యూషన్స్, ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్లో మీ ట్రస్టెడ్ పార్ట్నర్. మీరు మీ డ్రీమ్ హోమ్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నా, బిజినెస్ గ్రో చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, లేకపోతే పర్సనల్ గోల్స్ అచీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా,
మా దగ్గర ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవుతాయి. అండ్ ఇక్కడ వాకిన్ అయిన కస్టమర్స్ కి అదర్ బ్యాంక్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, ఇంకా చాలా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కి లోన్స్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. పర్సనల్ లోన్స్, హోమ్ లోన్స్, మార్గేజ్ లోన్స్, బిజినెస్ లోన్స్ అండ్ వెహికల్ లోన్స్. JSAAP సొల్యూషన్స్ లో ఉన్న వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ తో మీ అవసరానికి తగినట్టుగా మీ నీడ్కి సూట్ అయ్యే కస్టమైజ్ సొల్యూషన్స్ ని ఆఫర్ చేస్తాము. ఫాస్ట్ ప్రాసెసింగ్, ట్రాన్స్పరెంట్ డాక్యుమెంటేషన్, ఎక్స్పర్ట్ గైడెన్స్ తో మీకు సీమ్లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడమే మా బాధ్యత. ఎందుకంటే మీ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ కి జస్ట్ ఫండింగ్ మాత్రమే కాదు, రైట్ ఫైనాన్షియల్ పార్ట్నర్ కూడా అవసరమే. ప్రెసెంట్ మన JSAAP సొల్యూషన్స్ లో అట్రాక్టివ్ లోన్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. డైరెక్ట్ వాకిన్ అయి మీ లోన్ కి అప్లై చేయండి. JSAAP సొల్యూషన్స్ లో ప్రాపర్ లైసెన్సింగ్ అండ్ సర్టిఫికేషన్స్ తో కంప్లీట్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఇవాళే అప్లై చేయండి. క్విక్ అప్రూవల్, ట్రస్టెడ్ సర్వీసెస్. JSAAP సొల్యూషన్స్. ఫైనాన్స్ నీడ్స్. All right, the opening batters have taken the field. The field unit, JSAAP Solutions, are ready. And we're going to watch a brilliant game of cricket between two good sides. And a big welcome, everybody. Right, the opening batters, Captain Sethuram along with Sudhir and Prasad will start the proceedings with the ball. A terrific contest ahead of us, an all-important game for both the teams. First ball and good looking shot from Sethuram, but will only be a dot ball to start the proceedings to this match number 8 of Shri Gali Venugopal Naidu Memorial Chittor Corporate Cricket League. The first time it's happening here in combined Chittor district. That's on the legs. There's an uphill from the bowler and the finger has gone up. Right, early strike by Prasad and is going for that review straight away, Sethuram. He's hoping that it would miss.
Right, the third umpire made the call and he has been signaled out. Sethuram has to make his way back to the pavilion. And NSU lose their first wicket. Early strike by Prasad in this game. I've got a wicket of the very second delivery. 0 for 1 at the end of 2 balls in the first over. Right, Captain departs and the new batter has made his way into the middle. Santosh. Beautifully played that straight towards the gully region. Will only be a dot ball. Sudhir, another opening batter for the team. Prasad have given a good start with the ball. That's a big wide. That is a very big one from the bowler. It has gone down the leg side by a very, very huge margin. And 5 freebies. 5 free runs to team National Sanskrit University, and that will be the first runs on the board. Well left. That's another wide. Beautifully picked that length and line from the bowler, and has hit that over the infield, and that's raced away to the boundary as well. Is just making use of the angle that was created by the bowler. All you need to do is get it past the 30 yard, and a very quick outfield here at NTR Cricket Pavilion. The first boundary, now the mark. Santosh with 4 runs. That has to be another wide. One more wide. He started this over very well, but NSU have got some good runs in this over, and they'll take these extras very well, and they'll add them up to the total of 11 coming of the first 4 legal deliveries. Yes, they've lost a wicket, but very good runs on the board for the team. The change of guard has worked a bit, gets away with the dot. Brings us down to the final ball of the first over.
That's a lovely shot. Beautiful face of the bat. Is opened that at the very end and pushing it back with the second. Very good running between the wickets. This brings us an end to the first over. As before that, they would want to have a check on that short run. Whether he's made it or not, the batsman will have to wait and see. Yes, that's a short run called by the third umpire, which means they've done a very good job to cover 22 yards, but they missed that by a couple of inches there. The batsman. It's a game of inches, cricket. 12 on the board, 1 wicket down, 1 over into the game. So మొదటి ఓవర్ ముగిసే సమయానికి 12 పరుగులు 1 వికెట్ నష్టానికి టీం నేషనల్ సాంస్క్రిట్ యూనివర్సిటీ. His new bowler Teju starts off with a very good delivery and good looking shot. Driven that onto the offside, gets a single and off the mark Sudhir with 1 run. Nicely bowled on the legs. Work in the follow through, but very good running between the wickets. Gone for the pull, but straight towards the fielder. A bit of hesitation, and that will be another wicket. Right, they weren't sure of the call whether to go for that or not. The non-striker has ran down, pushing the striker to go for that run. That went straight towards the fielder. There certainly was no run on that occasion, and they fumbled that big time. Manohar with a very good pickup and good finish by Teju, collecting that very cleanly. And they lose the second wicket, 14 on the board. 2 wickets down for the team, 1.3 overs into the game. As corrections fielder Avinash with the throw and a good finish by Teju. Right. New batter Dr. N.B. Srinivas at the non-strikers end, and that will be another dot. A very good over on the cards for Teju. 4 balls, 2 runs conceded, and brings us down to the final 2 balls of the second over.
Nicely timed, worked it very well towards the deep point. Gets 1 run, brings a new batter on to strike for the final ball of the second over. Now 2 wickets gone down very early in the power play. Nicely bowled and a defensive stroke, and that's going to be an end to the second over. 2 overs done, 15 for the loss of 2 wickets. 2 ఓవర్ల ముఖ్య సమయానికి 15 పరుగులు, 2 వికెట్ల నష్టానికి టీమ్ నేషనల్ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ. जाग्रयाम पुरोहिताः तेजस्विनावधीतमस्तु संवो मनांसि जानताम् तमसो मा ज्योतिर्गमय जाग्रयाम पुरोहिताः. రైట్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఓవర్ బై ప్రసాద్. సో తన ఖాతాలో 2 ఓవర్ బౌలింగ్ చేస్తున్నారు ప్రసాద్. అండ్ ఒక చిన్నపాటి అపీల్ అయితే చూసాం మనం బౌలర్ నుండి, బట్ ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేకుండా ఎంపైర్ నుండి. అండ్ ప్రస్తుతానికి 3వ ఓవర్ ఆట అయితే నడుస్తుంది ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో. సో తొలుత టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నారు టీం నేషనల్ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ. అండ్ 16 పరుగులు అయితే సాధించగలిగారు మొదటి 2.1 ఓవర్ల ముగిసే సమయానికి. సో ఇంపార్టెంట్ గేమ్. సో నేషనల్ సంస్కృతి యూనివర్సిటీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ గేమ్ ఇది. సో బౌన్సర్ వేసే ప్రయత్నం అండ్ వైడ్ రూపంలో ఒక పరిగెత్తి లభించే అవకాశం. డౌన్ ద వికెట్ వచ్చి ఒక అద్భుతమైన షాట్ త్రూ ది కవర్స్. అండ్ బాల్ బౌండరీకి చేరుకుంటా లేదా అనే చూడాలి. గుడ్ స్టాప్. ఎస్, బౌండరీ చెక్ అయితే జరుగుతుంది డెఫినెట్లీ. క్లియర్గా ఆపారా లేదా అని ఫీల్డర్, బట్ వెరీ గుడ్ అటెంప్ట్. ఒక మంచి ఎఫర్ట్ అయితే చూసాము కెప్టెన్ నుండి, బట్ అది బౌండరీయా కాదా అని కొంచెం సేపట్లో తెలుసుకుంటాం థర్డ్ అంపైర్ కాల్ నుండి. Shri Gali Venugopal Naidu Memorial, Chittoor Corporate Cricket League. Yes, మంచి ఎఫర్ట్ చూసాము, బట్ గుడ్ టైమింగ్ అండ్ గ్రేట్ ప్లేస్మెంట్ బ్యాట్స్మెన్ నుండి. అండ్ బౌండరీ అయితే లభించింది టీమ్కి. ఎక్సలెంట్ షాట్ కవర్స్ డైరెక్షన్లో ఒక మంచి షాట్ చూసాము బ్యాటర్ నుండి, ఎన్వి శ్రీనివాస్ నుండి.
ఒక బౌండరీ స్కోర్ చేసిన తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ డెఫినెట్లీ బ్యాటర్కి బిల్డ్ అవుతుంది అండ్ అది యూజ్ చేసుకొని స్టెప్పింగ్ డౌన్ ద వికెట్ వచ్చి ఒక షాట్ ఆడే ప్రయత్నం బట్ ప్లే అండ్ మిస్. ప్రస్తుతానికి 3వ ఓవర్ అయితే కొనసాగుతుంది. డాన్సింగ్ డౌన్ ద వికెట్. ఎస్, అదే మాట్లాడుతున్నాం. ఒక మంచి కనెక్షన్ లభించిన తర్వాత బ్యాటర్ కాన్ఫిడెన్స్ అమాంతం పెరుగుతుంది. బట్ వెరీ గుడ్ చేస్ ఫ్రమ్ ద ఫీల్డర్. ఒక 2 పరుగులు అయితే సేవ్ చేశారని చెప్పాలి ఫీల్డర్. ఎక్సలెంట్ వర్క్. సో అంత ఈజీ కండిషన్స్ ఏం కాదు, ఇంత హ్యూమిడ్ కండిషన్స్లో క్రికెట్ ఆడతాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ప్లేయర్స్ అందరూ హైడ్రేట్ అవుతూ ఉండాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం that's another a big shot attempt but fielder సో ఎటువంటి మిస్టేక్ లేకుండా మరొక వికెట్ టీం కోసం అందించారు. లవ్లీ క్యాచ్ ఫ్రమ్ ద ఫీల్డర్. సో నిన్న కూడా చూసాము మ్యాచ్లో ఒక మంచి క్యాచ్ తీశాడు సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ పొజిషన్లో డాక్టర్ ఎన్వి శ్రీనివాస్. మంచి కాన్ఫిడెన్స్ ఆడుతున్నాడు షాట్స్ బట్ కొంచెం మిస్ టైమింగ్ అవ్వడంతో లాంగ్ ఆఫ్ దిశలో ఒక క్యాచ్కి వెనుతిరగడం జరుగుతుంది. సో 3వ వికెట్ కోల్పోయారు టీం నేషనల్ సంస్కృత్ యూనివర్సిటీ 23 పరుగుల వద్ద 2.5 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి. మదీ నుండి ఒక మంచి క్యాచ్ డౌన్ ద వికెట్ వస్తూ ఒక చక్కటి షాట్ ఆడే ప్రయత్నం మనం చూసాము. ఎస్, కాన్ఫిడెన్స్ డెఫినెట్లీ ఉంది. మంచి షాట్, ఒక 2 మంచి షాట్స్ ఆడారు బ్యాటర్ బట్ మరొకసారి ప్రయత్నించారు అండ్ వెనుతిరగడం జరిగింది. 3 వికెట్లు కోల్పోయారు టీం నేషనల్ సంస్కృత్ యూనివర్సిటీ 23 పరుగుల వద్ద 2.5 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓ మై గాడ్, సచిన్ సార్. సార్ నేను మీ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ని సార్. మీరు రిటైర్ అయిన దగ్గర నుంచి నేను ఇంట్లోంచి టీవీ కూడా తీసేశాను. మీ డూప్లికేట్ కూడా ఇక్కడ. వాట్ ఏ కోఇన్సిడెన్స్ సార్. ఒక్క సెల్ఫీ. మిస్టర్ టెండూల్కర్, మీ కార్ వచ్చేసింది. క్యాట్రాక్ ఎంత పెరిగితే చూపు అంత తగ్గుతుంది. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజే అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. మీరింకా అడ్లెట్ గురించి అప్సెట్ గా ఉన్నారా? నేను అవుట్ అవ్వలేదు, అది మీకు తెలుసు. చూడండి, అది అవుట్. న్యూ బ్యాటర్ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక సింగిల్ తీసుకొని తన ఖాతా అయితే తెరవడం జరిగింది అండ్ 3వ ఓవర్కి ముగింపు పలికారు. 3 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 24 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి టీం నేషనల్ సంస్కృత్ యూనివర్సిటీ. 3 overs into the game, 24 for 3.
నాలుగో ఓవర్లో ప్రస్తుతానికి 3 బంతులు అయితే ఫినిష్ అయ్యాయి. బట్ ఎటువంటి పరుగులు అయితే ఒక సింగిల్ అయితే లభించింది మొదటి బాల్. అద్భుతమైన డెలివరీ తేజ నుండి. వికెట్ కీపర్ నుండి ఒక చిన్నపాటి అటెంప్ట్ చూసాం శ్రమ్ చేద్దామని, బట్ వికెట్స్ తగలపోవడంతో కేవలం డాట్ బాల్గా మాత్రమే మిగిలిపోతుంది. 4వ బంతి. ప్రస్తుతానికి 4వ ఓవర్ ఆట కొనసాగుతుంది. ఆల్రెడీ 3 వికెట్స్ కోల్పోయారు టీం నేషనల్ సంస్కృత్ యూనివర్సిటీ. డిఫెన్సివ్ షాట్. సో లైన్ లెంత్ చాలా కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేస్తూ సో బ్యాటర్కి ఎటువంటి రూమ్ ఆఫర్ చేయడం లేదు. అండ్ ఆన్ ద స్టంప్స్ బౌల్ చేస్తున్నాడు పేస్ కట్ చేస్తూ. సో మేకింగ్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద బ్యాటర్. సారీ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్ వెళ్ళే ప్రయత్నం అండ్ మరొక వికెట్, మరొక రన్ అవుట్. సో నెవర్ రన్ ఆన్ మిస్ ఫీల్డ్ అంటూ ఉంటారు. అండ్ మిస్ ఫీల్డ్లో పరిగెడితే డెఫినెట్లీ ఇట్లాంటి రిజల్ట్స్ వస్తాయి. అండ్ మరొక వికెట్ కోల్పోయారు. ఇప్పుడు పవర్ ప్లేలో 4వ వికెట్ లాస్. అండ్ సంతోష్ ఒక మంచి క్యాపబిలిటీ ఉన్న బ్యాటర్. సో రన్ అవుట్ రూపంలో వెనుతిరగడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. అండ్ 4 వికెట్స్ డౌన్ నేషనల్ సంస్కృత్ యూనివర్సిటీకి. స్టంప్స్ క్లియర్ గా మిస్ అయ్యాయి. ఎలా? మీరు మీ కళ్ళను టెస్ట్ చేయించుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. నా కళ్ళు బాగానే ఉన్నాయి. ఓకే. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇది నా సీట్. 3B. ఇది 3D. ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను కళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకోమని. సమయానికి ఐ చెకప్ చేయించకపోతే పశ్చాత్తాపడతారు. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజు అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. మరొక భారీ షాట్ అనే ప్రయత్నం అండ్ 1 బౌన్స్ ఇంటు ద బౌండరీ. గుడ్ లుకింగ్ షాట్. పవన్ కళ్యాణ్ నుండి ఒక చక్కటి షాట్ చూసాము. అండ్ సో బౌండరీ రోప్లో కనుక ఉంటే డెఫినెట్లీ క్యాచ్ సునాయాసంగా చేతిలో పడేది. బట్ అట్లీస్ట్ 5 to 10 yards బౌండరీ లోపల ఉన్నాడు ఫీల్డర్. ఒక ఆపర్చునిటీ మిస్ అన్నాడు. లక్కీ ఎస్కేప్ అనే చెప్పాలి బ్యాటర్కి. Nicely played. Another dot ball. ప్రస్తుతానికి 5వ ఓవర్ ఆట అయితే నడుస్తుంది. మ్యాచ్ నెంబర్ 8లో శ్రీ గాలి వేణుగోపాల్ నాయుడు మెమోరియల్ చిత్తూరు కార్పొరేట్ క్రికెట్ లీగ్ ఆర్గనైజ్డ్ బై CDCA. ఆన్ ద రైజ్ డిఫెన్సివ్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అండ్ ఒక సింగిల్ అయితే చాలా సునాయాసంగా ఫినిష్ చేసుకుంటారు ఆ సిచ్యువేషన్లో. సో లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ది ఓవర్
సో ప్రస్తుతాన్ని చూసినట్టయితే ప్రసాద్ తన 3వ ఓవర్ బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు అండ్ 2 వికెట్స్ ఆల్రెడీ తీసుకోవడం మొదటి 2 ఓవర్లో. మరొకసారి రైట్. ఎస్, ప్రీవియస్ ఒకేషన్లో సో ముందున్నప్పుడేమో వెనక్కి వెళ్ళింది అండ్ బౌండరీ రోప్లో ఉన్నప్పుడేమో 10 yards ఇంటూ ద బౌండరీ సర్కిల్ దగ్గర క్యాచ్ రావడం అండ్ ఒక సింగిల్ అయితే లభించింది బ్యాటర్కి అండ్ సింగిల్తో 5వ ఓవర్ ఫినిష్ అయిపోయింది. 5 overs కంప్లీటెడ్, 31 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 4 wickets. Right, straight down the ground, one bounce into the boundary. Is అద్భుతమైన షాట్ పవన్ కళ్యాణ్, మంచి ప్రామిసింగ్ షాట్స్ అండ్ గుడ్ లుకింగ్ టైమింగ్తో సో తన ఖాతాలో 2వ బౌండరీ స్కోర్ చేయడం జరిగింది. ఆ బౌండరీతో 11 పరుగుల వద్దకు చేరుకున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్. సో పవర్ ప్లే ఆఖరి ఓవర్ అండ్ ఫీల్డ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ని ఆపర్చునిటీ తీసుకొని అండ్ క్యాపిటలైజ్ చేసుకునే ప్రయత్నం మనం చూస్తున్నాం. Nicely bowled, a quick single ki prayatnam and very good running between the wickets. Defensive shot, dot ball. సో తేజు నుండి చూస్తే ప్రస్తుతానికి 2.
చెక్. హలో. Is Venki Virat, the new bowler. Good looking shot from Pradeep Kumar. మంచి భాగస్వామ్యం ఇద్దరు. 5వ వికెట్కి అయితే టీం కోసం నెలకొల్పారు అండ్ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు గేమ్ని చాలా అద్భుతంగా. పవన్ కళ్యాణ్ 17 పరుగులు, ప్రదీప్ కుమార్ 14. క్విక్ డెలివరీ ఆన్ టు ద బాడీ లైన్, బట్ చాలా అద్భుతంగా నెగోషియేట్ చేసి ఒక సింగిల్ అయితే రాబట్టగలిగారు పవన్ కళ్యాణ్. సో మంచి ఇంప్రూవైజేషన్. సో మొదటి పవర్ ప్లేలో వికెట్స్ కోల్పోయినా సరే ఇద్దరు బ్యాటర్స్ దాట్స్ గుడ్ స్టాప్, వెరీ గుడ్ వర్క్. ఫీల్డర్ నుండి చాలా అద్భుతమైన ఫుట్ వర్క్. ఒక సింగిల్ అయితే సర్టన్లీ సేవ్ చేస్తాడని చెప్పాలి అక్కడ. నైస్లీ బౌల్. మరొక సునాయాసంగా ఒక సింగిల్. There's one more run and that will be an end to the over. సో 8వ ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 58 పరుగులు, 4 వికెట్ల నష్టానికి టీం నేషనల్ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ. సో వెంకీ విరాట్ నుండి ఒక అద్భుతమైన షాట్, కేవలం 5 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించాడు తన మొదటి ఓవర్లో. అండ్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ స్ట్రాటజిక్ టైమ్ అవుట్. ప్రతి నెల పెరుగుతున్న కరెంటు బిల్లులు చూసి విసిగిపోయారా? ప్రతి నెల వేల రూపాయలు కరెంటు బిల్లుకే ఖర్చవుతున్నాయా? ఇక ఆ టెన్షన్ కు గుడ్ బై చెప్పే సమయం వచ్చింది. ఇప్పుడు మీ ఇంటిపై సోలార్ రూఫ్ టాప్ ఏర్పాటు చేసుకుని కరెంటు బిల్లులను భారీగా తగ్గించుకోండి. సూర్యుడి శక్తిని ఉపయోగించి మీ ఇంటిని పవర్ఫుల్ ఎనర్జీ హోమ్ గా మార్చుకోండి. కేంద్ర ప్రభుత్వ పీఎం సూర్యాఘర్ యోజన ద్వారా ఆకర్షణీయమైన సబ్సిడీ పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. మీ ఇంటికి సరిపోయే సోలార్ సొల్యూషన్ ను నిపుణుల సలహాతో ఎంపిక చేసుకోండి. ప్రీమియర్ సోలార్ సొల్యూషన్స్ ద్వారా సర్వే నుంచి ఇన్స్టాలేషన్ వరకు పూర్తి సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 90% వరకు బ్యాంక్ లోన్ సౌకర్యం, సులభమైన ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ తో మీ సోలార్ కలను సాకారం చేసుకోండి. ఒక్కసారి సోలార్ పెట్టిస్తే సంవత్సరాల పాటు కరెంటు ఖర్చుపై భారీ ఆదా. మీ ఇంటిని స్మార్ట్ గా, మీ భవిష్యత్తును బ్రైట్ గా మార్చుకోవాలంటే ఇప్పుడే ప్రీమియర్ సోలార్ సొల్యూషన్స్ ను సంప్రదించండి. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు మీరు లీస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడే వస్తుంది. కానీ రైట్ సపోర్ట్ తో ఒక అన్సర్టనిటీని కూడా రైట్ ఆపర్చునిటీగా మార్చేయచ్చు. వెల్కమ్ టు JSAAP సొల్యూషన్స్. ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్ లో మీ ట్రస్టెడ్ పార్ట్నర్. మీరు మీ డ్రీమ్ హోమ్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నా, బిజినెస్ గ్రో చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, లేకపోతే పర్సనల్ గోల్స్ అచీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, మా దగ్గర ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవుతాయి. అండ్ ఇక్కడ వాకిన్ అయిన కస్టమర్స్ కి అదర్ బ్యాంక్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, ఇంకా చాలా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కి లోన్స్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. పర్సనల్ లోన్స్, హోమ్ లోన్స్, మార్గేజ్ లోన్స్, బిజినెస్ లోన్స్ అండ్ వెహికల్ లోన్స్. JSAAP సొల్యూషన్స్ లో ఉన్న వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ తో మీ అవసరానికి తగినట్టుగా మీ నీడ్కి సూట్ అయ్యే కస్టమైజ్ సొల్యూషన్స్ ని ఆఫర్ చేస్తాము. ఫాస్ట్ ప్రాసెసింగ్, ట్రాన్స్పరెంట్ డాక్యుమెంటేషన్, ఎక్స్పర్ట్ గైడెన్స్ తో మీకు సీమ్లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడమే మా బాధ్యత. ఎందుకంటే మీ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ కి జస్ట్ ఫండింగ్ మాత్రమే కాదు, రైట్ ఫైనాన్షియల్ పార్ట్నర్ కూడా అవసరమే. ప్రెసెంట్ మన JSAAP సొల్యూషన్స్ లో అట్రాక్టివ్ లోన్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. డైరెక్ట్ వాకిన్ అయి మీ లోన్ కి అప్లై చేయండి. JSAAP సొల్యూషన్స్ లో ప్రాపర్ లైసెన్సింగ్ అండ్ సర్టిఫికేషన్స్ తో కంప్లీట్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఇవాళే అప్లై చేయండి. క్విక్ అప్రూవల్, ట్రస్టెడ్ సర్వీసెస్. JSAAP సొల్యూషన్స్. ఫైనాన్స్ మేడ్ సింపుల్, సక్సెస్ మేడ్ పాసిబుల్. तमसो मा ज्योतिर्गमय जाग्रयाम पुरोहिताः तमसो मा ज्योतिर्गमय. 'Gali Venugopal Naidu' 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 'Gali Venugopal Naidu
డ్రింక్స్. సో 8వ ఆట ముగిసే సమయానికి 58 పరుగులు 4 వికెట్ల నష్టానికి టీం నేషనల్ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ. అండ్ కామేష్ సో తన ఖాతాలో మొదట ఓవర్ బౌలింగ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ప్రస్తుతానికి అద్భుతమైన భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి అండ్ దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ స్కోర్ని ముందంజలో ఉంచుతున్నారు టీం నేషనల్ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ. బ్యాటర్స్ పవన్ కళ్యాణ్ అండ్ ప్రదీప్ కుమార్. ఎస్, లక్కీ ఎస్కేప్ అనే చెప్పాలి బౌలర్కి. సో కనెక్షన్ కనుక దొరుకుంటే పవన్ కళ్యాణ్ స్వింగ్కి సో బౌండరీ సిక్సర్ డెఫినెట్లీ లభించేది. బట్ వెరీ గుడ్ ఎస్కేప్. సునాయాసంగా ఒక పరుగు లభించే అవకాశం. అండ్ కామేష్ సో మొదటి ఓవర్ బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు ఈ మ్యాచ్లో. అండ్ మ్యాచ్ నెంబర్ 8 మనం చూస్తున్నాము, వీక్షిస్తున్నాము. డౌన్ ద వికెట్ వచ్చి ఒక పెద్ద షాట్ అనే ప్రయత్నం. అండ్ గుడ్ స్టాప్ ఫ్రమ్ ద ఫీల్డర్. సో కొంచెం గ్రౌండ్ కవర్ చేయాలి. అండ్ వెరీ గుడ్ ఎఫర్ట్ ఫీల్డర్ నుండి మనం చూసాము. కిక్ అక్రాస్ మూవ్ అవుతూ ఒక మంచి ఫీల్డింగ్ ప్రదర్శన. డిఫెన్సివ్ షాట్. సో వైట్ బాల్ మినహా మిగతా అంతా ఓవర్ అద్భుతంగా బౌల్ చేశాడు కామేష్. అండ్ ప్రస్తుతానికి కేవలం 4 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించాడు మొదటి 5 బాల్లో. సో ఓవర్ పాజిటివ్ నోట్లో ఫినిష్ చేస్తాడా లేదా అనేది చూడాలి. బట్ వెరీ గుడ్ షాట్ అక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ నుండి ఆన్ ఏ బౌన్స్ ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఫీల్డర్. సో కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం. సో లాస్ట్ 2 ఓవర్లో 10 పరుగులు అయితే రాబట్టగలిగారు. అద్భుతమైన బౌలింగ్. 9 ఓవర్స్ ఆట ముగిసే సమయానికి 63 పరుగులు 4 వికెట్ల నష్టానికి టీం నేషనల్ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ. సో 9 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 63 పరుగులు 4 వికెట్ల నష్టానికి టీం నేషనల్ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ. सोमा ज्योतिर्गमय जाग्रयाम पुरोहिताः तमसोमा ज्योतिर्गमय जाग्रयाम पुरोहिताः तेजस्विनावधीतमस्तु संवो मनांसि जानतां तमसोमा ज्योतिर्गमय. The first ball. So catch తీసే ప్రయత్నం అండ్ వెరీ గుడ్ క్యాచ్.
థ్యాంక్ యూ సార్. ఓ మై గాడ్ సచిన్ సార్. సార్ నేను మీ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ని. సార్ మీరు రిటైర్డ్ అయిన దగ్గర నుంచి నేను ఇంట్లోంచి టీవీ కూడా తీసేశాను. మీ డూప్లికేట్ కూడా ఇక్కడ. వాట్ ఎ కోఇన్సిడెన్స్. సార్ ఒక్క సెల్ఫీ. మిస్టర్ టెండూల్కర్ మీ కార్ వచ్చేసింది. క్యాట్రాక్ ఎంత పెరిగితే చూపు అంత
All right, 11 overs into the game, 77 for 6, team National Sanskrit University. పదకొండు ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 77 పరుగులు 6 వికెట్ల నష్టానికి టీం నేషనల్ సంస్కృత్ యూనివర్సిటీ. సో ఇద్దరు సెట్ బ్యాటర్స్ అవిని తిరగడంతో సో అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ చూసామని తగ్గుతుంది. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజే అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. మీరింకా ఎడ్లిట్ గురించి అప్సెట్ గా ఉన్నారా? నేను అవుట్ అవ్వలేదు, అది మీకు తెలుసు. చూడండి, అది అవుట్. స్టంప్స్ క్లియర్ గా మిస్ అయ్యాయి. ఎలా? మీరు మీ కళ్ళను టెస్ట్ చేయించుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. నా కళ్ళు బాగానే ఉన్నాయి. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇది నా సీట్. 3B. ఇది 3D. ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను కళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకోమని. సమయానికి ఐ చెకప్ చేయించకపోతే పశ్చాత్తాపడతారు. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజు అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ బాల్ అప్హిల్ అయితే ఉంది అండ్ స్ట్రైట్ అవే. సో వెంకీ విరాట్ నుండి చూడొచ్చు, మన రివ్యూ అయితే స్ట్రైట్ అవే కాల్ చేశాడు. కీపర్ నుండి అయితే చూడొచ్చు. సో హైట్ ఉండొచ్చేమో అనే డౌట్లో ఉన్నాడు, బట్ చూడాలి ఏం జరుగుతుంది, థర్డ్ అంపైర్ ఏం నిర్ణయిస్తారు ఆ కాల్ అనేది. Is not out called by the umpire and not out called by the third umpire as well. So definitely wicket keeper anticipate చేసినట్లే హైట్ అయితే కన్సిడరేషన్ లో ఉంది అక్కడ. సో ఒక రివ్యూ అయితే కోల్పోయారు టీమ్ JSAAP. సో లక్ష్మీకాంత్ along with Shankar, is attacking mode లో ఒక షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ సో బ్యాట్స్మెన్ అటాక్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడని చూసిన వెంకీ విరాట్ క్విక్గా లెగ్స్లోకి బౌల్ చేయడం కేవలం ఒక్క పరం మాత్రం లభించే అవకాశం. సో 12 ఓవర్ ఆట అయితే ప్రస్తుతానికి నడుస్తుంది. మ్యాచ్ నెంబర్ 8 శ్రీ గాలి వేణుగోపాల్ నాయుడు మెమోరియల్ చిత్తూరు క్రికెట్ లీగ్. డౌన్ ద లెగ్ సైడ్ వైడ్ బాల్. A dot ball followed by a single, so brings us down to the final 2 balls of the 12th over. So 12 over ఆఖరి 2 బాల్ అయితే మిగిలిన్నాయి. నైస్లీ బౌల్డ్ అండ్ సింగిల్ కి ప్రయత్నం, బిట్ ఆఫ్ హెసిటేషన్, బట్ ఫీల్డర్ కి కొంచెం వెడల్గా వెళ్ళడంతో ఎటువంటి డ్యామేజ్ అయితే జరగలేదు అక్కడ. సో వెరీ గుడ్ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. సో కాన్ఫిడెంట్ స్టార్ట్ అయితే తీసుకున్నాడు అండ్ కాన్ఫిడెంట్గా
అప్రోచ్ అయ్యాడు అండ్ ఫినిష్ చేయడం కూడా జరిగింది సింగిల్. వెరీ గుడ్ రన్నింగ్. డౌన్ ద వికెట్ వచ్చి ఒక షాట్ ఆడే ప్రయత్నం ఆన్ ఎ బౌన్స్ into the hands of a deep gully fielder, a wide third man fielder. ఒక సింగిల్తో 12 ఓవర్ ముగియడం జరిగింది. 12 ఓవర్ల ముఖ్య సమయానికి 82 పరుగులు 6 వికెట్ల నష్టానికి టీం నేషనల్ సంస్కృత్ యూనివర్సిటీ 12 ఓవర్. రైట్ 13 ఓవర్ చిరంజీవి 13 ఓవర్ బౌలింగ్ చేస్తున్న చిరంజీవి 82 పరుగులు ప్రస్తుతానికి 6 వికెట్ల నష్టానికి. మరొక అద్భుతమైన డెలివరీ చిరంజీవి. సో తన ఖాతాలో మొదటి ఓవర్ బౌల్ చేస్తున్నారు అండ్ ఒక 2 డాట్ బాల్స్తో ఓవర్ని అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ప్రస్తుతానికి చూసినట్లయితే 6.8 స్కోరింగ్ రేట్తో 133 పరుగుల వద్దకు అయితే చేరుకోవచ్చు టీం నేషనల్ సంస్కృత్ యూనివర్సిటీ. మరొక వికెట్ కోల్పోయారు ఇక్కడ. భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం. సో స్టంప్ లైన్లో ఒక గుడ్ పేస్తో బౌలింగ్ చేయడంతో సో బాల్ మిస్ అవ్వడం అండ్ స్టంప్స్కి తగలడం మరొక వికెట్ అయితే చేజార్చారు ఇక్కడ టీం నేషనల్ సంస్కృత్ యూనివర్సిటీ. 7వ వికెట్ కోల్పోయారు టీం 82 పరుగుల వద్ద. అండ్ శంకర్ నాయక్ క్లీన్ బౌల్ బై మెగాస్టార్ చిరంజీవి. 12.3 ఓవర్ల ముగిసే సమయానికి 82 పరుగులు 7 వికెట్ల నష్టానికి టీం. అండ్ ఉదయ్ శంకర్ న్యూ బ్యాటర్ మేకింగ్ హిస్ వే ఇంటు ద మిడిల్. Yes, Uday Shankar. What a shot. Absolutely no chance for the fielder. So వచ్చిన మొదటి బాల్ ఒక అద్భుతమైన స్ట్రైక్తో చిరంజీవి వేసిన బాల్ని ఒక ఫెంటాస్టిక్ స్ట్రైక్ అయితే చేశాడు కవర్స్ దిశలో. సో చిరంజీవి వర్సెస్ ఉదయ్. సో మొదటి బాల్ అయితే బౌండరీకి తరలించాడు బ్యాటర్. సో చిరంజీవి ఏమాత్రం కంబ్యాక్ ఇస్తాడో లేదో చూడాలి. Sorry, straight down the ground. Yes. మరొక స్ట్రైక్ సిక్సర్ ఈసారి. సో ఆఫ్ సైడ్ బౌండరీ అయితే సాధించాడు అండ్ ఈ షాట్ చూడొచ్చు గాల్లో ఎంత పైకి వెళ్ళింది. బట్
డిస్టెన్స్ కూడా కవర్ చేస్తూ సో మొదటి 2 బాల్లో ఫస్ట్ బాల్ బౌండరీ, సెకండ్ బాల్ సిక్సర్. మరొక భారీ షాట్ అడే ప్రయత్నం, ఈసారి ఆన్ సైడ్లో ఒక గ్యాప్ ఫైండ్ చేసే అవకాశం అండ్ రెండో పరుగు కంటిన్యూగా తీస్తున్నారు అండ్ చాలా సునాయాసంగా రెండో రన్ కూడా ఫినిష్ చేయడం. సో ఫెంటాస్టిక్ ఫినిష్. సో మొదటి 3 బాల్స్లో ఎటువంటి రన్ రాలేదు అండ్ వికెట్ కూడా కోల్పోయారు టీం నేషనల్ సాంస్క్రిట్ యూనివర్సిటీ. బట్ నెక్స్ట్ 3 balls 12 runs. సో అద్భుతమైన స్ట్రైకింగ్ ఉదయ్ శంకర్ నుండి. 13 overs కంప్లీటెడ్ 94 for 7. సో 13 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 94 పరుగులు, 7 వికెట్ల నష్టానికి టీం నేషనల్ సాంస్క్రిట్ యూనివర్సిటీ. ప్రతి నెల పెరుగుతున్న కరెంటు బిల్లులు చూసి విసిగిపోయారా? ప్రతి నెల వేల రూపాయలు కరెంటు బిల్లుకే ఖర్చవుతున్నాయా? ఇక ఆ టెన్షన్కు గుడ్ బై చెప్పే సమయం వచ్చింది. ఇప్పుడు మీ ఇంటిపై సోలార్ రూఫ్ టాప్ ఏర్పాటు చేసుకుని కరెంటు బిల్లులను భారీగా తగ్గించుకోండి. సూర్యుడి శక్తిని ఉపయోగించి మీ ఇంటిని పవర్ఫుల్ ఎనర్జీ హోమ్ గా మార్చుకోండి. కేంద్ర ప్రభుత్వ పీఎం సూర్యాఘర్ యోజన ద్వారా ఆకర్షణీయమైన సబ్సిడీ పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. మీ ఇంటికి సరిపోయే సోలార్ సొల్యూషన్ ను నిపుణుల సలహాతో ఎంపిక చేసుకోండి. ప్రీమియర్ సోలార్ సొల్యూషన్స్ ద్వారా
Alright, a very good afternoon and welcome back to the second innings of match number 8 of Shri Gali Venugopal Naidu Memorial Chittor Corporate Cricket League Season 1. Is after winning toss, batting first, team National Sanskrit University have put up 146 runs. At one stage they were struggling, and then came the man Uday Shankar with 52 runs of 26 balls with 4 boundaries and 3 sixes, so with a strike rate of 200. Have totally changed the face of the game and have got them to a very good total. Given the start, they've got 146 is what they managed to put up on the board, and 147 will be the target for team JSAAP to win the game. And the opening batters have made their way into the middle. Madi will be on strike, and non-striker Subbu. At first ball on the way, there's a very big uphill, a very loud uphill, and the finger has gone up. Right, the first ball, a captain has got a wicket, and Madi have to make his way back to the pavilion. And that's what it does. The momentum, that's what we always keep talking about, the momentum at the end of the first half. That will be caught up by everybody. The momentum that they get will catch like fire, and now team National Sanskrit University have already got the first wicket. Madi departs, and Sethuram strikes out the very first ball. Is drawn the first blade, none for one, end of 1 balls in the innings.
But new batter Chandra. And a very good start by Sethuram. 8th match of the season. 146 is what they put up at the National Sanskrit University. They've already drawn the first blade, picking up the wicket of Madi. That's a good shot. Reached it from outside off some. That has been struck very well, and that will be the first boundary, first runs on the board, and it has come off the bat of CBR Chandrababu. Nicely struck the round to the offside, straight towards the fielder. Cannot get a single. Will be a dot ball. As a standing start with the ball for Sethuram. Picking up the wicket of the very first ball. That's a lovely hit. Good luck stopping that. Has been absolutely screamed, and he's poured in some good power behind that shot. Waited for that delivery to come at him, and he's absolutely smoked it down the ground. 2 boundaries of the first 5 balls. Tried to cram the bat of Rome. That's an opportunity. The non-strike goes in. Can he get back? Can he get back? Oh, that looks close. That will be referred upstairs certainly, but we'll have to wait for the call. He was almost at the crease. Almost at the popping crease for the strikers end. You have to turn around, get back to the crease. Has he made it to the crease or not? We'll have to wait for the call of the umpire. They can get this. If they can get this, that's going to be a big blow for team JSAAP journalists. The 5 balls completed. They've lost a wicket, scored 8 runs. Everything happened in this over. A wicket of the first ball. A dot boundary, and that's been signaled not out. He's back to the crease very safely. And that will be a roller coaster over the very first one of the second innings. 1 over 8 for the loss of 1 wicket. First ball, beautiful looking shot on the rise. Has put in a little power behind that, driving that down the wicket. Gets a single.
Down the leg side, signal wide. And the Hello. is nicely driven on the up onto the offside. Will get a comfortable single. The slow delivery nicely flicked it. Just glanced it off the legs. Good work by the fielder. Gets it down to a single.
As the previous over gone for 8 runs, that was bowled by Vishwanath, and captain who has picked up a wicket is bowling the second one of his spell. Good timing, but straight towards the fielder. That's a lovely delivery. Nicely cramping the bat of a room. They're going for that single and will get home very safely. Very good running between the wickets. Stepping down the wicket, pushes the round to the offside. That's classic from the batter. Chandra Babu with one more single moves on to 10 runs with that. Has got a good start with a couple of boundaries in the innings. Wonderfully struck that straight down the ground. Two fielders converging on it. Right, that's going to be an end to the third over. 3 overs into the game, 21 for the loss of 1 wicket. So, 3 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 21 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి టీం JSAAP జర్నలిస్ట్. Start of one more over, and there's a very big uphill from the bowler. Look very animated with the call, but no response from the umpire. Will be a dot ball to start the proceedings of the 4th over. We're still in the power play. Still in the power play of match number 8, the second innings for JSAAP journalist. Has punched it on the rise. Subbu will get another single. Yes, 147. The equation for the team at the start of this innings is if they do not get a good start in the power play, even 147 could get very tricky at the end. That's over. The infield has got it or the sweet spot, and that has gone away to the fence. But all he did there was to just time it and made sure that he has hit it over the 30-yard circle. Relying more on timing than slogging. CBR Chandra Babu, 14 runs of 9 balls. And 26 runs partnership. Now they've lost an early wicket. Now, both these batters have understood the assignment, have understood that they need to take this game forward. And now he's thrown his hands onto the onside, and that's a massive shot.
And that's gone all the way for a big six. Talk about timing. We've just heard about that on the offside, and now he's locked it with brilliant power. Gets it out of the sweet spot, moves on to 20 runs, now striking the ball at 200. That's nicely bowled. Just away from the reach of the batter, made him fetch that, made him draw forward to play that shot. Gets the inside edge, gets a single. This is turning out to be a very, very good over. 12 runs have already come on the first 5 balls. Brilliant Yorker. Nicely bowled it into the legs. Call for a quick single and will get home very safely. It's a very good over for team JSAAP journalists. 13 runs have come of the 4th over, 34 for the loss of 1 wicket. Is 4 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 34 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి టీం JSAAP జర్నలిస్ట్ అండ్ విజయానికి ఇంకా 113 పరుగులు అయితే. ప్రతి నెల పెరుగుతున్న కరెంటు బిల్లులు చూసి విసిగిపోయారా? ప్రతి నెల వేల రూపాయలు కరెంటు బిల్లుకే ఖర్చవుతున్నాయా? ఇక ఆ టెన్షన్ కు గుడ్ బై చెప్పే సమయం వచ్చింది. ఇప్పుడు మీ ఇంటిపై సోలార్ రూఫ్ టాప్ ఏర్పాటు చేసుకుని కరెంటు బిల్లులను భారీగా తగ్గించుకోండి. సూర్యుడి శక్తిని ఉపయోగించి మీ ఇంటిని పవర్ఫుల్ ఎనర్జీ హోమ్ గా మార్చుకోండి. కేంద్ర ప్రభుత్వ PM సూర్యాఘర్ యోజన ద్వారా ఆకర్షణీయమైన సబ్సిడీ పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. మీ ఇంటికి సరిపోయే సోలార్ సొల్యూషన్ ను నిపుణుల సలహాతో ఎంపిక చేసుకోండి. ప్రీమియర్ సోలార్ సొల్యూషన్స్ ద్వారా 90% వరకు బ్యాంక్ లోన్ సౌకర్యం, సులభమైన EMI ఆప్షన్స్ తో మీ సోలార్ కలను సాకారం చేసుకోండి. ఒక్కసారి సోలార్ పెట్టిస్తే సంవత్సరాల పాటు కరెంటు ఖర్చుపై భారీ ఆదా. మీ ఇంటిని స్మార్ట్ అంటే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది, కానీ రైట్ సపోర్ట్ తో ఒక అన్సర్టెనిటీని కూడా రైట్ ఆపర్చునిటీ. JSAAP సొల్యూషన్స్ ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్ లో మీ ట్రస్టెడ్ పార్ట్నర్. మీరు మీ డ్రీమ్ హోమ్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నా, బిజినెస్ గ్రో చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, లేకపోతే పర్సనల్ గోల్స్ అచీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, మా దగ్గర ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవుతాయి. అండ్ ఇక్కడ వాకిన్ అయిన కస్టమర్స్ కి అదర్ బ్యాంక్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, ఇంకా చాలా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. As captain with 1 more over, 2 overs, conceded 13 runs, picked up a wicket. Now they've got a terrific over, the last one which has gone for 13 runs. They've gained a bit of momentum. That's a lovely shot, is it? Has got a clear intention to go over the infield. He gets enough to get a couple of runs cut down, but the fielder had to cover a good amount of ground, and he's done a good job to secure those a couple of runs. It's an important game, 2 games, 1 win for team JSAAP journalist. 1 game, they've lost the first one, but would be aiming to win this game. NSU. That's a ripper from the bowler. Absolutely bamboozled the batter with that delivery. Beautiful line and length. Is beating him on the outside part of the bat. Quality from the bowler Sethuram. Cuts it, gets it past the fielder, and that will find its way to the fence. Right, lovely timing, and there was a packed fielding on the outside, but he has still found a way to thread that through the needle.
A quality stroke from Subbu, getting the second boundary of his innings. Gets a hand to it. Oh, that's been put on. A difficult chance in the follow through for the bowler. It is done a good job to get a hand to it, but maybe needing the physical attention. Yes, physio Dr. Meena Gautam for Chittor Corporate League. That could have been hurt. That could have certainly be a big hurt for the bowler. Gets it on the ends of the finger. Looks in a bit of pain. Meanwhile, 40 on the board. They've lost just 1 wicket and they're getting a good score in the power play team. JSAAP journalists is like how we mentioned, this is a must-win game for both the teams to stay in the contention for the semi-finals of Shri Gali Venugopal Naidu Memorial in Chittor Corporate Cricket League. 40 for 1, 4.5 overs. They've just lost 1 wicket. 107 more runs required in 91 balls with 9 wickets in hand, as both these batters are taking the game forward and are getting some good runs. 21 of 11 for Chandrababu, 17 of 17 for Subbu. It doesn't matter if they can stay up until the end. If they can build a partnership, the runs will keep coming their way. It's pretty much cloudy conditions now here at NDR Cricket Pavilion by Sports Authority of Andhra Pradesh. This has become the venue. This has been a brilliant venue in a very close proximity to this outstanding city of Tirupati. Some outstanding visuals surrounded by mountains, a bit humid. That wouldn't matter when you got such a beautiful city with some great devotional places. It's got many footfalls every year. We'll get many footfalls every year for this wonderful tourist spot which has got Tirupati, the city. That's nicely bowled once again. He's a pretty good job. Oh, gets it through with his legs and on to the stumps. They just want to have a check. They just want to have a check on that attempt on the fielder, whether he's made it safely to the crease or not. And that will be referred upstairs by the on-field umpire. We just have to wait and see what could be the verdict.
The referee for the run out has been signaled, not out, but now they've lost the wicket, and Uday Shankar, what a day he's having with the bat. He's got a half century now with the ball. He's broken down the partnership with the very first ball of his spell. He's got a wicket. And Subbu has to make his way back to the pavilion. 18 runs scored with the bat with 2 boundaries. And this partnership is going very well, and that has been drawn to an end by Uday Shankar. Good catch, a comfortable catch taken with the fielder. Second wicket down, 41 on the board at the end of 5.1 overs. Yes, Uday Shankar bowled, and Shankar Nayak takes the catch. The Shankar Dio have done a very good job to get this second wicket. The 106 more required in 89 balls with 8 wickets in hand. Alright, new batter Srinu, the captain. A couple of dots to begin the proceedings to his innings. Nicely played and good stop from the fielder. And he'll get off the mark with a single 1 run taken. Good looking defense from CBR. Now trying to go for the big hit, and Uday Shankar is turning the game around. He is taking this game home for the team. Has invited the batter to go for that big hit, has drawn him forward, beaten him with flight, and he's absolutely bamboozled with that. He would be disappointed with himself, Chandrababu, and good work by the wicket keeper, making no mistake. They get 1 more wicket, another 1 buys a does for the team. 3 wickets back in the herd, 42 on the board at the end of 5.5 overs. సో ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో బ్యాటింగ్లో అద్భుతంగా రాణించారు. ఇప్పుడు బౌలింగ్లో ఆల్రెడీ మొదటి ఓవర్లోనే 2 వికెట్లు తీశారు. అండ్ ఎవరైతే బ్యాటర్స్ ఇద్దరు పార్ట్నర్షిప్ బిల్డ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళిద్దరు బ్యాటర్స్ని డగౌట్కి పంపించి, సో వాట్ డే హీస్ హ్యావింగ్ ఉదయ్ శంకర్. సో హాఫ్ సెంచరీ విత్ ద బ్యాట్. ఇప్పుడేమో 2 వికెట్లు ఆల్రెడీ తీసుకున్నాడు తన ఖాతాలో విత్ ద బాల్. సో 42 పరుగుల వద్ద 3వ వికెట్ కోల్పోయారు. 5.5 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి టీమ్ JSAAP జర్నలిస్ట్.
రైట్ పవర్ ప్లే ముగిసే సమయానికి 42 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి టీం జేసాప్ జర్నలిస్ట్. అండ్ కెప్టెన్ తన ఖాతాలో 4వ ఓవర్ బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు. 3 ఓవర్లు ప్రస్తుతానికి జరిగిన తర్వాత తన బౌలింగ్లో కేవలం 20 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించాడు, 1 వికెట్ తీసుకున్నాడు. అండ్ ఉదయ్ శంకర్ వేసిన మొదటి ఓవర్లోనే 2 వికెట్లు తీసుకొని ఒక అద్భుతమైన పుల్ బ్యాక్ అయితే చేశాడు. ప్లేన్ మిస్, మరొక డాట్ బాల్. ఎస్, ప్రెషర్ బిల్డ్ చేసే ప్రయత్నం డెఫినెట్లీ చేస్తున్నారు బౌలింగ్ యూనిట్. సో క్యాచింగ్ కవర్స్లో ఒక ఫీల్డర్ని పొజిషన్ చేశారు అండ్ డ్రైవ్ ఆడే అవకాశం ఇవ్వకుండా నాట్ ఎ గ్రేట్ డెలివరీ. లక్కీ ఎస్కే బ్యాట్ నుండి, బట్ వైడ్ రూపంలో అయితే 5 పరుగులు లభిస్తాయి టీంకి. ఎస్, ఒక చిన్నపాటి ఎర్రర్ సేతురామ్ నుండి అండ్ 5 పరుగులు దాని వాల్యూ. 5 వైడ్స్. దిస్ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్. సో మ్యాచ్ నెంబర్ 1లో కూడా చూసాం మనం. సో ఈ విధంగా సాయి రాయ్ అండ్ రిమైనింగ్ బ్యాటర్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ లైన్ని పుల్ షాట్స్ ఆడుతూ చాలా అద్భుతంగా ఎదుర్కొన్నారు. బట్ edge and good stuff from the fielder, or has that gone through? So definitely ball అయితే బౌండరీ రోప్ వైపు వెళ్ళడం జరిగింది కానీ బట్ చిన్నపాటి కాంటాక్ట్ అయితే లభించినట్టు ఉంది ఫీల్డర్కి. సో బాల్ స్లో అవ్వడం డిఫికల్ట్ ఆపర్చునిటీ వికెట్ కీపర్కి. మరొక 2 పరుగులు జేసాప్ జర్నలిస్ట్ ఖాతాలో. నైస్లీ బౌల్డ్. సో కట్ చేసే ప్రయత్నం బట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన కనెక్షన్ రాకపోవడంతో కేవలం 1 పరుగు మాత్రం లభించింది. అండ్ ఆ సింగిల్తో 50 పరుగులు అయితే పూర్తి చేసుకున్నారు టీం జేసాప్ జర్నలిస్ట్ 6.5 ఓవర్లో. అండ్ విజయానికి ఇంకా 97 పరుగుల దూరంలో ఉన్నారు. 79 బంతులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. 7 వికెట్స్ ఇన్ హ్యాండ్. That's been hit in the air. So అవకాశం ఉంది, ఆ క్యాచ్ తీసే అవకాశం అండ్ ఆ క్యాచ్ డ్రాప్. సో మరొక బిగ్ బ్లో, మరొక పెద్ద బ్లో తగిలే అవకాశం క్రియేట్ చేశాడు కెప్టెన్. బట్ ఒక డిఫికల్ట్ ఆపర్చునిటీ ఫీల్డర్కి అండ్ క్యాచ్ కలెక్ట్ చేసుకోకపోవడంతో 1 పరుగు అయితే లభించింది జేసాప్ జర్నలిస్ట్కి. అండ్ దాంతో 7 ఓవర్ల ఆట అయితే ముగియడం జరిగింది చేజ్లో. 51 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి టీం జేసాప్ జర్నలిస్ట్. సో విజయానికి ఇంకా 96 పరుగులు అయితే కావాలి 78 బంతుల్లో విత్ 7 వికెట్స్ ఇన్ హ్యాండ్. 96 రిక్వైర్డ్ ఇన్ 78 balls.
ప్రీవియస్ ఓవర్ లాస్ట్ బాల్ అయితే క్యాచ్ అయితే మిస్ అయితే అయింది, బట్ ఈ ఓవర్ ఫస్ట్ బాల్ సో ఒక అద్భుతమైన క్యాచ్తో, ఇన్ఫాక్ట్ సెకండ్ బాల్లో ఒక అద్భుతమైన క్యాచ్తో వికెట్ అయితే రాబట్టగలిగారు టీమ్. సో ఉదయ్ శంకర్ తన ఖాతాలో మరొక వికెట్. సో బ్యాటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో డ్యూటీ చేశాడు, బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఇప్పుడైతే అద్భుతంగా రాణిస్తున్నాడు. 3వ వికెట్ తన ఖాతాలో, ఫెంటాస్టిక్ బౌలింగ్. సో నిజం చెప్పాలంటే మ్యాచ్ నెంబర్ 8 వన్ మ్యాన్ షోగా మారిపోతుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. సో బ్యాటింగ్ విభాగంలో ఒక గౌరవప్రదమైన స్కోర్కి రావడానికి చాలా హెల్ప్ చేశాడు. అండ్ ఇప్పుడైతే బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఆల్రెడీ 3 వికెట్స్ తీసుకొని ఫెంటాస్టిక్ డ్యూటీ అయితే చేస్తున్నాడు మ్యాచ్లో ఉదయ్ శంకర్. సో 4th wicket down, 51 on the board, 7.2 overs into the game. The new batter Venki Virat and ఉదయ్ శంకర్ తన అద్భుతమైన ఫామ్ అయితే కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నాడు బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా. ఫుల్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం వెంకీ విరాట్ నుండి, బట్ గ్యాప్లో బాల్ వెళ్ళడం అండ్ బిగ్ చేస్ ఫర్ ద ఫీల్డర్. సునాయాసంగా రెండో పర్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తారు, బట్ థర్డ్ వన్. సో శ్రీను అయితే కెప్టెన్ రెడీ ఉన్నాడు 3rd రన్కి, బట్ వెంకీ విరాట్ నిరాకరించడంతో కేవలం 2 పరుగులు మాత్రమే లభించే అవకాశం. ఈసారి మాత్రం సో బిగ్ వేకెంట్ స్పేస్, సో ఏకర్స్ ఆఫ్ స్పేస్ లాంగ్ లెగ్ దిశలో అండ్ బౌండరీ ఫర్ వెంకీ విరాట్. ఒక స్టైలిష్ లుకింగ్ షాట్ మనం చూసాము. సో డౌన్ ద లెగ్ సైడ్ వెళ్ళే బంతిని చాలా అద్భుతంగా ఆన్ ద నీస్, ఫెంటాస్టిక్ స్ట్రైక్ వెంకీ విరాట్ నుండి. తన ఖాతాలో మొదటి బౌండరీ. సో మొదటి 2 మ్యాచ్లో అంతగా రాణించలేకపోయాడు బ్యాటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో. సో బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో అయితే మంచి వికెట్స్ చేయడం జరిగింది వెంకీ విరాట్. అండ్ ఈ రోజు అయితే డెఫినెట్లీ తన నీడ్ అండ్ తన పెద్ద ఇన్నింగ్స్ అవసరం చాలా ఉంది టీంకి. మరొకసారి ఫుల్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, ఈసారి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద వికెట్, మిడ్ వికెట్ దిశలో ఒక సింగిల్ లభించే అవకాశం. సో సింగిల్ తీసుకుంటాడు అండ్ ఆల్సో స్ట్రైక్ రిటైన్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ ఓవర్కి 8 overs done, 58 for the loss of 4 wickets. 8 overs into the game, 58 for the loss of 4 wickets. Team JSAAP journalists.
तमसो मा ज्योतिर्गमय जाग्रयाम पुरोहिताः तेजस्विनावधीतमस्तु संवो मनांसि जानताम् तमसो मा ज्योतिर्गमय जाग्रयाम पुरोहिताः. But first ball of the 9th over, and it's Santosh has been given the ball to bowl the 9th over of the innings. Nicely played, sensibly pushed the round to the offside. That's a big hit. That's been absolutely smoked. That's a fireball from Venki Virat. Has put in some good power, has generated some immense power behind that shot. And no chance for the fielder. Pradeep has tried to save that, but it has gone through very quickly through his hands. Absolute fireball from Venki Virat. Now drives that very well. Full face of the bat. An elegant looking drive from Venki Virat down the carpet. Picked it on the legs and has hit that towards the deep mid region. And good work by the fielder, and he'll get a couple of runs more. Very good running between the wickets. Flight and offer pushes the round to the offside. A single decline by Venki Virat. Last ball to go in the over. 9 coming of the first 5. And it looks like we're done with the over. Yes, 9 overs have completed 67 for the loss of 4 wickets. And it's time for strategic timeout. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓ మై గాడ్ సచిన్ సార్. సార్ నేను మీ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ని. సార్ మీరు రిటైర్ అయిన దగ్గర నుంచి నేను ఇంట్లోంచి టీవీ కూడా తీసేశాను. మీ డూప్లికేట్ కూడా ఇక్కడ. వాట్ ఎ కోఇన్సిడెన్స్. సార్ ఒక్క సెల్ఫీ. మిస్టర్ టెండూల్కర్, మీ కార్ వచ్చేసింది. క్యాట్రాక్ ఎంత పెరిగితే చూపు అంత తగ్గుతుంది. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజే అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. మీరింకా అడ్లెట్ గురించి అప్సెట్ గా ఉన్నారా? నేను అవుట్ అవ్వలేదు, అది మీకు తెలుసు. చూడండి, అది అవుట్. స్టంప్స్ క్లియర్ గా మిస్ అయ్యాయి. ఎలా? మీరు మీ కళ్ళను టెస్ట్ చేయించుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. నా కళ్ళు బాగానే ఉన్నాయి. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇది నా సీట్. 3B. ఇది 3D. ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను కళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకోమని.
సమయానికి ఐ చెకప్ చేయించకపోతే పశ్చాత్తాపడతారు. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజు అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. At first ball, got a single and an overthrow that have costed them one more extra run. So కేవలం ఒక పరుగు రావాల్సిన చోట్లో 2 పరుగులు అయితే ఇవ్వటం జరిగింది ఓవర్త్రో రూపంలో, ఒక పరుగు ఎక్స్ట్రా. సో అప్పీల్ అయితే చూసాం మనం బౌలర్ దగ్గర నుండి పవన్ కళ్యాణ్ నుండి, బట్ ఎంపైర్ నుండి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేదు. రివ్యూకి వెళ్తారా లేదా? ఎస్, కెప్టెన్ సేతురాం నుండి చూడొచ్చు మనం సిగ్నల్ సబ్ స్టేర్స్కి అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇంపార్టెంట్ మూమెంట్ అయితే వికెట్ కనుక వస్తే, బట్ చూడాలి ఏ రెస్పాన్స్ వస్తుందో థర్డ్ ఎంపైర్ నుండి. సో ఎల్బిడబ్ల్యూ నాట్ గివెన్ అండ్ దే గాన్ ఫర్ దట్ రివ్యూ ద ఫీల్డింగ్ యూనిట్. సో తెలుసు డెఫినెట్లీ టీమ్కి ఇది ఎంత పెద్ద వికెట్ అనేది ఈ స్టేజ్ ఆఫ్ ద ఇన్నింగ్స్లో.
umpire not out signal, and leg by 1 run to the team. It's a good looking shot from the captain Srinu. And gets a couple of runs very comfortably, 2 runs taken. Fly delivery on the legs. Uphill from the bowler, but no call from the umpire, will be a dot. One more dot ball. A very good start to this over. The swoop in the face, and that's very good work. Has certainly saved 3 runs there for the team. A very good effort. That's how you build the pressure. That's how you complement the bowlers. He's done a terrific job to put his body behind the line, and it looks good to be back in the game. A terrific effort from the fielder. That's been picked. That's high up in the air. Has he got the distance? Is that over the ropes? Yes, that's been signal a sixer. Over was going very well for the bowling team, but at one shot will convert that around to make it 11 runs coming off the 10th over. In fact, 12 runs with that leg by in this over. 10 overs halfway through the chase. 79 for the loss of 4 wickets. Required 68 runs in 60 balls. ప్రతి నెల పెరుగుతున్న కరెంటు బిల్లులు చూసి విసిగిపోయారా? ప్రతి నెల వేల రూపాయలు కరెంటు బిల్లుకే ఖర్చవుతున్నాయా? ఇక ఆ టెన్షన్కు గుడ్ బై చెప్పే సమయం వచ్చింది. ఇప్పుడు మీ ఇంటిపై సోలార్ రూఫ్ టాప్ ఏర్పాటు చేసుకుని కరెంటు బిల్లులను భారీగా తగ్గించుకోండి. సూర్యుడి శక్తిని ఉపయోగించి మీ ఇంటిని పవర్ఫుల్ ఎనర్జీ హోమ్ గా మార్చుకోండి. కేంద్ర ప్రభుత్వ పీఎం సూర్యాఘర్ యోజన ద్వారా ఆకర్షణీయమైన సబ్సిడీ పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. మీ ఇంటికి సరిపోయే సోలార్ సొల్యూషన్ ను నిపుణుల సలహాతో ఎంపిక చేసుకోండి. ప్రీమియర్ సోలార్ సొల్యూషన్స్ ద్వారా సర్వే నుంచి ఇన్స్టాలేషన్ వరకు పూర్తి సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 90% వరకు బ్యాంక్ లోన్ సౌకర్యం, సులభమైన ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ తో మీ సోలార్ కలను సాకారం చేసుకోండి. ఒక్కసారి సోలార్ పెట్టిస్తే సంవత్సరాల పాటు కరెంటు ఖర్చుపై భారీ ఆదా. మీ ఇంటిని స్మార్ట్ గా, మీ భవిష్యత్తును బ్రైట్ గా మార్చుకోవాలంటే ఇప్పుడే ప్రీమియర్ సోలార్ సొల్యూషన్స్ ను సంప్రదించండి. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు మీరు లీస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడే వస్తుంది. కానీ రైట్ సపోర్ట్ తో ఒక అన్సర్టనిటీని కూడా రైట్ ఆపర్చునిటీగా మార్చేయచ్చు. వెల్కమ్ టు
Right, 11th over in progress, a single and a double to make it 3 runs. Now 24 of 12, going very strong at the moment. 200 the strike rate for Venki Virat. A slow delivery, and that's been picked up. He hasn't got the connection that would have liked, and what a catch! Sliding on the knees, and that's a big wicket. No pace on offer absolutely from the bowler, and Santosh have got a very, very big wicket. That's a huge one. That is a very huge one after the first half of the chase. Lakshmikant with a very, very good catch. His 5th wicket down. Venki Virat departs. We were just talking about him that he was playing the shots very well. Now have to make his way back to the pavilion. He's still in search of good runs, still in search of good innings. 5 wickets down, halfway through half of the side. Back in the hut, 82 runs on the board at the end of 10.3 overs. So 10.3 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 82 పరుగులు 5 వికెట్ల నష్టానికి టీం జేసాప్ జర్నలిస్ట్ ఒక మంచి వికెట్ అయితే తీసుకున్నాడు ఇక్కడ సంతోష్. సో వెంకీ విరాట్ని స్లోవర్ బాల్తో ఫ్లైట్ ఆఫర్ చేశాడు అండ్ పెద్ద షాట్స్ ఆడే ఫోర్స్ చేయటం ఆడడానికి ఫోర్ చేయటం అండ్ అద్భుతమైన క్యాచ్ అయితే మనం చూసాము ఫీల్డర్ దగ్గర నుండి. లక్ష్మీకాంత్ ఫెంటాస్టిక్ టేక్, అద్భుతంగా గ్రౌండ్ కవర్ చేశాడు అండ్ స్లైడింగ్ ఎఫర్ట్తో ఆన్ ద నీస్. సో క్యాచ్ అయితే ఫినిష్ చేయడం జరిగింది. Very well done. Now new batter Chiranjeevi Roy. Chiranjeevi Royal, I beg your pardon. Chiranjeevi Royal, the new batter. On the legs is dead sure about that call. The bowler and one more wicket. Another wicket bites the dust. Chiranjeevi departs without any runs. Santosh Maji is doing the job with the change of pace. As they've gone for that review, they want to make use of the option of challenging the decision. మరొకసారి స్లో డెలివరీ బౌల్ చేశాడు ఆన్ ద స్టంప్స్ అండ్ అక్రాస్ ఆడే ప్రయత్నం. ఆల్వేస్ మాట్లాడుకునే ఉంటాము అక్రాస్ ద బ్యాట్, క్రాస్ బ్యాటర్ షాట్స్ ఆడినప్పుడు ఆల్వేస్ పుట్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎట్ ద రిస్క్ అని, అండ్ అదే జరిగింది ఇక్కడ. సో మ్యాక్ ఫుట్లో ఆడటం, సో వెయిట్ చేయాలి కాల్ గురించి. అంపైర్ థర్డ్ అంపైర్ డెసిషన్. టీవీ అంపైర్ టు డైరెక్టర్, వీ హ్యావ్ ఎ ప్లేయర్ రివ్యూ ఫర్ LBW given. Okay, it's a fair delivery. Friend on spin vision, please. Pitching outside off. Impact in line. Wickets hitting. Stay with your original decision of out. Right, the umpire will stay with his original decision. The finger has gone up and they lose one more wicket. Back-to-back wickets for Santosh. Now we're watching the bowlers take those 2 wickets on so many occasions. So చాలా సందర్భాల్లో మనం బౌలర్ బ్యాక్-టు-బ్యాక్ వికెట్స్ తీయటం అయితే చూసాం, కానీ హ్యాట్రిక్ అయితే టోర్నమెంట్లో ఇంకా చూడలేదు. అండ్ ఒక బ్యాటర్ 100 కొట్టడం కూడా ఇంకా చూడలేదు. Right, 82 for 6, 10.4 overs. JSAAP journalist.
Yes, 6 wickets back in the dugout, and Santosh Maji have done a terrific job in getting 2 wickets in this over, back-to-back wickets. One of the big batter that has very well set. But credit to be given to that brilliant catch taken by Lakshmikant. Has taken a brilliant catch, running forward and sliding on the knees. Shri Gali Venugopal Naidu Memorial Chittor Corporate Cricket League. For the first time ever in combined Chittor district, a tournament of this big scale is happening for the corporate legends, the corporate cricketers who have been interesting. 8 teams have come forward, and we've got 2 pools of 4 teams each that are fighting, with 3 league matches, with a semi-final, with 2 semis and 1 final. It's an 8-day exciting cricket carnival here at NTR Cricket Pavilion. That is in the very close proximity of Tirupati city. It's an outstanding facility, very close to the city of Tirupati. There's a wonderful venue by Sports Authority of Andhra Pradesh. JSAAP Solutions, ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్లో మీ ట్రస్టెడ్ పార్ట్నర్. మీరు మీ డ్రీమ్ హోమ్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నా, బిజినెస్ గ్రో చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, లేకపోతే పర్సనల్ గోల్స్ అచీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, మా దగ్గర ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవుతాయి. అండ్ ఇక్కడ వాకిన్ అయిన కస్టమర్స్ కి అదర్ బ్యాంక్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, ఇంకా చాలా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కి లోన్స్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. పర్సనల్ లోన్స్, హోమ్ లోన్స్, మార్గేజ్ లోన్స్, బిజినెస్ లోన్స్ అండ్ వెహికల్ లోన్స్. JSAAP సొల్యూషన్స్ లో ఉన్న వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ తో మీ అవసరానికి తగినట్టుగా మీ నీడ్ కి సూట్ అయ్యే కస్టమైజ్ సొల్యూషన్స్ ని ఆఫర్ చేస్తాము. ఫాస్ట్ ప్రాసెసింగ్, ట్రాన్స్పరెంట్ డాక్యుమెంటేషన్, ఎక్స్పర్ట్ గైడెన్స్ తో మీకు సీమ్లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడమే మా బాధ్యత. ఎందుకంటే మీ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ కి జస్ట్ ఫండింగ్ మాత్రమే కాదు, రైట్ ఫైనాన్షియల్ పార్ట్నర్ కూడా అవసరమే. ప్రెజెంట్ మేనేజర్ Slow delivery on the legs. That's been flicked off the legs very well. Lakshmikant will get around. Would want to come back for the second. The hat-trick delivery. He's converted that very well into a single. Run off the mark. Lokesh. Slow delivery, picked up once again into the gap, and that has gone away to the boundary. Lovely shot by the captain Srinu, and that's going to be an end to the over. 11 overs have completed, 87 runs for the loss of 6 wickets. So 11 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 87 పరుగులు, 6 వికెట్ల నష్టానికి టీం JSAAP జర్నలిస్ట్ విజయానికి ఇంకా 60 పరుగులు అయితే కావాలి. 54 బంతుల్లో కేవలం 4 వికెట్లు మాత్రమే మిగిలిన్నాయి టీం JSAAP జర్నలిస్ట్కి. ఒక ఫెంటాస్టిక్ ఓవర్ అయితే మనం చూసాము. సంతోష్ నుండి 2 వికెట్స్ ఒకే ఓవర్లో తీసుకొని సో టీంని ఒక అద్భుతమైన స్టేజ్లోకి తీసుకొచ్చాడు ఇప్పుడు ఈ మ్యాచ్ని. It's in the air. Oh, that's a good attempt. Right, got a hand to it, the fielder.
కట్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అండ్ క్లియరింగ్ ద ఇన్ఫీల్డ్ అండ్ బౌండరీకి చేరుకుంటుందా? ఎస్, 4 runs ఫర్ లోకేష్. సో లెఫ్ట్ ఆర్మ్ బౌలర్ ఓవర్ ద స్టంప్స్ బౌల్ చేస్తే ఒక యాంగిల్ క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం రైట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్కి, బట్ అదే లైన్ యూజ్ చేసుకొని అదే యాంగిల్ యూజ్ చేసుకొని ఒక బ్రిలియంట్ కట్ షాట్తో లోకేష్ తన ఖాతాలో మొదటి బౌండరీ అయితే సాధించాడు. వండర్ఫుల్ షాట్ ఫ్రమ్ లోకేష్ పురుషోత్తం, ద న్యూ బౌలర్, సో నేషనల్ సంస్కృత్ యూనివర్సిటీకి. ఆన్ ద ప్యాచ్ అపీల్ అయితే ఉంది బౌలర్ దగ్గర నుండి, బట్ ఎంపైర్ నుండి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేదు. డాట్ బాల్. క్లీన్ హిమ్ అప్ అరౌండ్ హిస్ లెగ్స్ రైట్. సో ఎల్బిడబ్ల్యూ అయితే మిస్ అయింది, బట్ ఆ వికెట్ అయితే ఎంపైర్కి ఇప్పుడు సంబంధం లేకుండా తన చేతుల నుండి వికెట్ తీసుకున్నాడు. ఫెంటాస్టిక్ డెలివరీ. మరొక వికెట్ కోల్పోయారు ఇక్కడ జేసాప్ జర్నలిస్ట్ ఆర్ ఇన్ బిగ్ ట్రబుల్. సో చూడొచ్చు మనం ప్రీవియస్ డెలివరీ కొంచెం స్లో వేసి ఫ్లైట్ వేశాడు, బట్ ఈ డెలివరీ మాత్రం కొంచెం క్విక్గా బౌల్ చేస్తాడు. స్టంప్స్ మీద రౌండ్ ద లెగ్స్ బౌల్ చేశాడు బ్యాట్స్మెన్ని. సో మరో వికెట్ కోల్పోయారు జేసాప్ జర్నలిస్ట్ అండ్ 7వ వికెట్ నష్టం 91 పరుగుల వద్ద 11.4 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి. అద్భుతమైన సీన్స్ చూస్తున్నాము. లో స్కోరింగ్ మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము. 146 runs చాలా ట్రిక్కీగా మారుతుంది వెళ్ళే కొద్దిగా ఇన్నింగ్స్లో అని, అండ్ అదే జరుగుతుంది ఇక్కడ జేసాప్ జర్నలిస్ట్కి. 50 balls 56 పరుగులు అయితే కావాలి 50 బంతుల్లో. కెప్టెన్ ఇంకా క్రీజ్లోనే ఉన్నాడు, బట్ కెప్టెన్కి ఎవరు తోడుగా ఉంటాడు? ఎస్, తేజు. సో ఆల్రెడీ టోర్నమెంట్లో ఒక హాఫ్ సెంచరీ అయితే సాధించిన అనుభవం అండ్ మంచి షాట్స్ ఆడగలిగిన సత్తా ఉన్న బ్యాటర్. సో ఛేదిస్తారా 56 పరుగులు 50 బంతుల్లో? మంచి మ్యాచ్ అయితే మనం వీక్షిస్తున్నాం ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ క్రికెట్ పెవిలియన్లో, మ్యాచ్ నెంబర్ 8 చిత్తూరు కార్పొరేట్ లీగ్లో. సో తేజు ఒక మంచి స్టామినా ఉన్న బ్యాటర్, ఒక మంచి భారీ షాట్స్ ఆడగలిగే బ్యాట్స్మెన్. లాస్ట్ మ్యాచ్లో 50 పరుగులు అయితే సాధించాడు. 54 of 38 balls. సో అదే ఫామ్ కొనసాగిస్తాడా? క్విక్ డెలివరీ, స్లాపీ ఫీల్డింగ్, చిన్నపాటి స్లాపీనెస్, లెగ్తో కట్ చేద్దామనే ప్రయత్నం, బట్ ఒక సింగిల్ అయితే ఎక్స్ట్రాగా కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది అక్కడ. డెఫినెట్లీ ఆఫ్ ద మార్క్ తేజు, మరొక క్వాలిటీ బ్యాటర్. సో బ్యాటర్ నెంబర్ 9 కూడా అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేయగలిగిన ఎబిలిటీ ఉన్న బ్యాటర్ని దించారంటే డెఫినెట్లీ ఒక మంచి లైనప్ ఉంది జేసాప్ జర్నలిస్ట్కి. అపీల్ ఫ్రమ్ ద బౌలర్ అండ్ డాట్ బాల్ టు బ్రింగ్ ఇన్ ఎండ్ టు ది ఓవర్. సో 12 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 93 పరుగులు 7 వికెట్ల నష్టానికి టీం జేసాప్ జర్నలిస్ట్. 12 overs into the game, 93 for 7. సో విజయానికి ఇంకా 54 పరుగులు కావాలి 48 బంతుల్లో, బట్ only 3 wickets in hand for team JSAAP journalists. JSAAP సొల్యూషన్స్ లో అట్రాక్టివ్ లోన్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. డైరెక్ట్ వాకిన్ అయి మీ లోన్ కి అప్లై చేయండి. JSAAP సొల్యూషన్స్ లో ప్రాపర్ లైసెన్సింగ్ అండ్ సర్టిఫికేషన్స్ తో కంప్లీట్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఫస్ట్ బాల్, సో కెప్టెన్ ఒక చక్కటి డ్రైవ్, బట్ గుడ్ వర్క్ ఇన్ ద ఫాలో త్రూ. సో ఫాలో త్రూలో చాలా అద్భుతంగా ఫీల్డింగ్ చేసి ఒక డాట్ బాల్గా ఓవర్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. 13వ ఓవర్ ప్రస్తుతానికి 93 పరుగులు జేసాప్ జర్నలిస్ట్. ఆన్ ద రైజ్ ఆఫ్ సైడ్ ఆడే ప్రయత్నం అండ్ ఒక సింగిల్ అయితే తీసుకుంటారు కెప్టెన్ శ్రీను. సో సింగిల్తో 15 పరుగులకు చేరుకున్నాడు 16 బంతుల్లో. అండ్ తేజు 53-46. సో తేజు అండ్ శ్రీను క్రీజ్లో ఉన్నంత వరకు టార్గెట్ ఈ స్టిల్ ఫర్ జేసాప్ జర్నలిస్ట్.
నైస్లీ ప్లేడ్. అండ్ రెండో రన్కి ప్రయత్నం అయితే జరిగింది అక్కడ. ఫెంటాస్టిక్ రన్నింగ్. ఎస్, అద్భుతంగా గ్యాప్ ఫైండ్ చేశారు అండ్ సాఫ్ట్ హ్యాండ్స్ ఆడతాం అండ్ చాలా క్విక్గా డబుల్ని అయితే కన్వర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఫంటాస్టిక్ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. ఆఫ్ సైడ్ దిశలో డ్రైవ్ చేసే ప్రయత్నం అండ్ క్యాచింగ్ కవర్స్ ఫీల్డర్ సింగిల్కి కట్ చేయడం. అసలు ఈక్వేషన్ చూసినట్లయితే 50 పరుగులు 44 బంతుల్లో. ఆఫ్ సైడ్ పుష్ చేసి మరొక సింగిల్ తీసే ప్రయత్నం, బట్ ఈసారి మాత్రం సింగిల్ లభించే అవకాశం లేదు. ప్లాన్ చేయగలిగితే డెఫినెట్లీ మ్యాచ్ని అయితే గెలిచే అవకాశాలు జేసాప్కి చాలా ఉన్నాయి. అండ్ ఎన్ఎస్యూ మాత్రం ఈ వికెట్ ఎట్లా, ఈ పార్ట్నర్షిప్ ఎట్లా బ్రేక్ చేయాలనే ప్లానింగ్ డెఫినెట్లీ చేయాలి. ఎందుకంటే తేజు ఎబిలిటీ ఒక 50 కొట్టాడు ఆల్రెడీ సీజన్లో, ఒక మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు. ఆన్ ది అప్. సో గుడ్ క్యాప్టెన్సీ ఫ్రమ్ సేతురామ్, ఒక క్యాచింగ్ కవర్స్ ఫీల్డర్ పెట్టి. సో ఎటువంటి ఛాన్స్ ఇవ్వడం లేదు, ఆ సింగిల్స్ కట్ చేస్తున్నాడు విచ్ విల్ బిల్డ్ ద ప్రెషర్. సో 13 ఓవర్స్ కంప్లీటెడ్, 97 for 7. సో 13 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 97 పరుగులు 7 వికెట్ల నష్టానికి టీం జేసాప్ జర్నలిస్ట్. పురుషోత్తం మరొక ఓవర్ బౌలర్కి. కాల్ ఫర్ క్విక్ సింగిల్ అండ్ చాలా సునాయాసంగా సింగిల్ అయితే ఫినిష్ చేసుకున్నారు డైరెక్ట్ హిట్ అవ్వడంతో. సో సమ్కి డిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మరొక పరుగు లభించే అవకాశం. సో అప్పీల్ అయితే జరిగింది. బట్ క్రీజ్లోకి రీచ్ అయ్యారని అంపైర్ చెప్పడంతో ఒక డబల్ అయితే లభించింది అండ్ ఆ డబల్తో 100 రన్స్ అయితే పూర్తి చేసుకున్నారు టీం జేసాప్ జర్నలిస్ట్. సో 101 రన్స్ ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 7 వికెట్స్. సో విజయానికి ఇంకా 46 పరుగులు అవసరం అయితే ఉంది 40 బంతుల్లో. ఆన్ ద లెగ్స్ మరొకసారి అప్పీల్ చూస్తున్నాం మనం బౌలింగ్ టీం నుండి, బట్ ఎంపైర్ నుండి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేకుండే. డాట్ బాల్. మరొకసారి రౌండ్ ద లెగ్స్. బ్యాట్స్మెన్ని బీట్ చేసే ప్రయత్నం అండ్ ఆ ప్రయత్నంలో ఒక చిన్నపాటి తప్పుదం మనం చూసాము, వైడ్ అండ్ బౌండరీ. సో 5 వాల్యుబుల్ రన్స్ ఇక్కడ కన్సీడ్ చేయడం జరిగింది, లీకేజ్ ఆఫ్ రన్స్ బౌలర్ నుండి. అండ్ ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు చూస్తే 40 రన్ బాల్ వరకు వచ్చేసింది ఈక్వేషన్. ఈ 5 పరుగులు ఎంత వాల్యుబుల్ అనేది సో కాలమే నిర్ణయిస్తుంది అండ్ ఆ కాలమే సమాధానం చెప్పింది 5 పరుగులు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది. ఫ్లిక్ చేసే ప్రయత్నం అండ్ సింగిల్. వన్ రన్ టేకెన్. ఓవర్లో ఆఖరి 2 బాల్స్ అయితే మిగిలి ఉన్నాయి, 40 పరుగులు ఇంకా సాధించాలి.
Full toss delivery. Down towards the longer fielder will get 1 run. There's good line from the bowler and ఇంకా అద్భుతంగా ఆడి ఒక సింగిల్ రాబట్టి మరొకసారి స్ట్రైక్ రిటైన్ చేశాడు కెప్టెన్ శ్రీను. 14 overs 109 runs for the loss of 7 wickets. 14 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 109 పరుగులు 7 వికెట్ల నష్టానికి టీం JSAAP జర్నలిస్ట్. విజయానికి 38 పరుగులు అవసరం 36 బంతుల్లో with 3 wickets in hand, and it's time for strategic timeout. ఇవాళ అప్లై చేయండి. క్విక్ అప్రూవల్, ట్రస్టెడ్ సర్వీసెస్. JSAAP సొల్యూషన్స్. ఫైనాన్స్ మేడ్ సింపుల్, సక్సెస్ మేడ్ పాసిబుల్. తమసో మా జ్యోతిర్గమయ జాగ్రయామ పురోహితాః. తమసో మా జ్యోతిర్గమయ జాగ్రయామ పురోహితాః. తేజస్వినావధీతమస్తు సంవో. Right, 14 overs 109, and first ball they've got a single. That's away from the guiding line, says the umpire. Wide call. This match is turning out to be very, very important, very interesting from here, with that is racing down towards the third man region. It's a big chase for the fielder, the captain
He's done a good job to cut that down to a couple of runs. Ready for the third, Srinu, but will have to settle only for 2 runs. Flighted delivery. That's another wide. That's going to be one more run. As Uday Shankar has got 3 wickets in his first 2 overs, but you need to be on the money. There's no room of error at this stage of the innings for the bowler, because it's just run a ball now. 34 runs required, 33 runs required in 34 balls. Quicker delivery and nicely played by Teju. He's trying to surprise the batter by bowling a quicker one, but he's been in a good form. Teju has got a half century in the last game. That's another wide. That's one more wide. He's just given away runs in this over. He's given away good runs. A quicker delivery, fired it away from the Israelis, but they'll get that run anyway. Very good running between the wickets, just capitalizing on the opportunity, gets 1 run in the form of Vice. As we keep talking about it, every run is very, very valuable. And every run is very important when the equation is this thought. He's trying to free his arms, and Pradeep makes no mistake. Now that's a big wicket, and Uday Shankar continues to strike. Uday Shankar continues to dominate this game. It's certainly been a one-man show, this match number 8. Uday Shankar with wicket number 4. And one more death blow, one more nail to the coffin for Team JSAAP journalist. 8th wicket back in the hut. 117 on the board, 14.5 overs done in the game. Right, full length ga ball lesson delivery ni baita kotte prayatnam edo chesadu, but couldn't clear the long of boundary. So manchi catch aithe chusam manam fielder దగ్గర ఉండి. Stage departs, good catch from Pradeep. And equation చూసినట్లయితే 30 పరుగులు అయితే కావాలి 31 బంతుల్లో, less than run a ball, but wickets will be the question. సో వికెట్స్ పెద్ద సమస్యగా మారింది ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి జేసాప్ జర్నలిస్ట్ టీమ్కి. 4 వికెట్లు, ఇంకా 7 బాల్స్ అయితే మిగిలి ఉన్నాయి ఇన్నింగ్స్లో ఉదయ్ శంకర్కి. అండ్ 5 ఫర్ తీసాడా, సో ఒక హాఫ్ సెంచరీ అయితే స్కోర్ చేశాడు ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో. టీంకి ఒక గౌరవప్రదమైన స్కోర్ అందించాడు, ఒక ఫైటింగ్ స్కోర్ అందించాడు. అండ్ బౌలింగ్లో 4 వికెట్స్. అండ్ లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ హిస్ థర్డ్ ఓవర్. New batter, Avinash. A quicker delivery on the offside and a dot ball to bring in into one more successful over for Uday Shankar. So 15 ఓవర్లో 8 runs అయితే కన్సీడ్ చేశాడు, బట్ ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓ మై గాడ్, సచిన్ సార్. సార్ నేను మీ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ని. సార్ మీరు రిటైర్ అయిన దగ్గర నుంచి నేను ఇంట్లోంచి టీవీ కూడా తీసేశాను. మీ డూప్లికేట్ కూడా ఇక్కడ. వాట్ ఎ కోఇన్సిడెన్స్. సార్ ఒక్క సెల్ఫీ. మిస్టర్ టెండూల్కర్, మీ కార్ వచ్చేసింది. క్యాట్రాక్ ఎంత పెరిగితే చూపు అంత తగ్గుతుంది. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజే అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. మీరింకా అడ్లెట్ గురించి అప్సెట్ గా ఉన్నారా? నేను అవుట్ అవ్వలేదు, అది మీకు తెలుసు. చూడండి, అది అవుట్. స్టంప్స్ క్లియర్ గా మిస్ అయ్యాయి. ఎలా? మీరు మీ కళ్ళను టెస్ట్ చేయించుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. నా కళ్ళు బాగానే ఉన్నాయి. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇది నా సీట్. 3B. ఇది 3D. ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను కళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకోమని. సమయం. First ball, a wide delivery.
గ్యాప్ ఫైండ్ చేసే ప్రయత్నం, బట్ సరాసరి ఫీల్డర్ వైపు వెళ్ళడంతో కేవలం ఒక్క పరు మాత్రం లభించే అవకాశం. ప్రతి రన్ చాలా చాలా వాల్యుబుల్ ఇక్కడ. ప్రతి రన్ డిఫెన్సివ్ షాట్. సో శ్రీను నుండి కెప్టెన్ ఇంకా క్రీజ్లోనే ఉన్నాడు. 20 పరుగులు సెటిల్ ఎట్ 1 end. And now he has to make his way back to the pavilion. మరొక వికెట్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ స్టైల్లో చూసాం మనం పురుషోత్తంకి. ఓవర్ ద స్టంప్స్ బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు కంటిన్యూస్గా అదే లైన్. సో ఆఫ్ సైడ్ బౌల్ చేస్తూ ఉంటాడు. అండ్ 1 ball హీ విల్ బౌల్ ఎట్ ద స్టంప్స్ రౌండ్ ద లెగ్స్. అండ్ మరొకసారి సక్సెస్. మరొక వికెట్ తన ఖాతాలో 2వ వికెట్ అండ్ 9వ వికెట్ కోల్పోయారు టీమ్ JSAAP జర్నలిస్ట్. రైట్ 9వ వికెట్ అయితే కోల్పోయారు టీం 119 పరుగుల వద్ద 15.3 ఓవర్లో ముగిసే సమయానికి. అండ్ ఇంపార్టెంట్ గేమ్ రెండు టీమ్స్కి కాంటెస్ట్లో ఉండాలంటే, టోర్నమెంట్లో ఇంకా ఉండాలంటే, నెక్స్ట్ రౌండ్స్కి క్వాలిఫై అవ్వడానికి. అండ్ లాస్ట్ బ్యాటర్ మునిశేఖర్. డౌన్ ద లెగ్ సైడ్ వైడ్ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ది అంపైర్. సో ఒక పరుగైతే లభించే అవకాశం. డాట్ బాల్. సో 16 ఓవర్లో 2 balls అయితే మిగిలినాయి ప్రస్తుతానికి. 27 పరుగులు అయితే సాధించాలి 26 బంతుల్లో. ఆఫ్ సైడ్ పుష్ చేసే ప్రయత్నం, బట్ క్యాచింగ్ కవర్స్ ఫీల్డర్ త్రూ అవుట్ ది ఇన్నింగ్స్. కెప్టెన్ ఆ క్యాచింగ్ కవర్స్ ఫీల్డర్స్ని పెట్టే ఉన్నాడు అండ్ ఆ సింగిల్ రెస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి. యార్కర్ వేసే ప్రయత్నం, బట్ గుడ్ లుకింగ్ షాట్ మునిశేఖర్ నుండి. సో 2 రన్ ప్రయత్నిస్తారా? కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే సెటిల్ అయ్యే పరిస్థితి. ఒక సింగిల్తో ఈ ఓవర్ అయితే ముగడం జరిగింది. 4 పరుగులు వచ్చాయి 16 ఓవర్లో. 121 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 9 వికెట్స్. సో విజయానికి ఇంకా 26 పరుగులు కావాలి 24 బంతుల్లో విత్ ఓన్లీ 1 వికెట్ ఇన్ హ్యాండ్. ఇంకొక డెలివరీ ఆఫ్ సైడ్ వేయడంతో డిఫెన్సివ్ స్ట్రోక్ చూసాం మనం బ్యాటర్ దగ్గర నుండి.
ఒక అద్భుతమైన షాట్ అండ్ సో ఫీల్డర్ అయితే ఒక చిన్న ప్రయత్నం జరిగింది, బట్ బౌండరీ రూపంలో 4 పరుగులు, 4 వాల్యుబుల్ రన్స్ ఫర్ ద టీమ్. Yes, 17 overs, 128 for 9. 19 runs required in 18 balls. రైట్, లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ద 18th ఓవర్ అండ్ ఫైట్ ఇంకా చేస్తున్నారు జేసాప్ జర్నలిస్ట్ అద్భుతంగా. సో ఈ ఆఖరి వరకు సో లాస్ని అంగీకరించే పరిస్థితే లేదు ఇక్కడ జేసాప్ జర్నలిస్ట్ నుండి. సో మరొక గుడ్ ఓవర్, సో ఒక మంచి స్పెల్ చూసాము. పురుషోత్తం నుండి 4 ఓవర్లు 27 పరుగులు 2 వికెట్లు, అండ్ ఉదయ్ శంకర్ నుండి 4. First ball, defensive shot on the front foot will be a dot ball. Is what a brilliant game of cricket we're watching. A low scoring game, 14-11 the equation. That's a big shot, big hit from the batter, but we'll only get 1 run.
It's a big hit straight down the ground. A fielder cannot get there, and that has been covered by his backup fielder. Will be a single for Munishekar. There's an appeal, there's a very big appeal from the bowler, but no response from the umpire. Will get one run. TV umpire to director, we have a player review for LBW, not given. Start with front foot. It's a fair delivery. Front on spin vision, please. Yes, the decision has been challenged by the bowling unit. They want to bring an end to this game. They want to win this game. It's an important for both the teams to stay in the contention. They'll have to win this game. Pitching outside leg. Not out. Stay with your original decision of not out. There's very good work in the follow through. Another lot is the previous one coming out the bat. This one is a dot delivery. Last ball to go in the over. There's 11 required in 7 balls. Important delivery. That's a big shot. Right, that's what they need here. That is a massive strike from Munishekar to set up that rhythm, to set up that final over. All right, game on. 5 runs required in 6 balls. What a huge hit in this game. That is a massive strike from the batter. And now once again the odds are equal. It can be any one game from here. Who will be bowling the 20th over? Can they get 5 runs? Team JSAAP. Can they defend 5 runs? Team National Sanskrit University. That's a huge strike. What a glorious strike that is from the batter. No pressure will be on the bowling unit because they've just got 5 runs to defend. 6 balls. It's a matter of one more good strike for Team JSAAP to get this game done. But who will be it that will hold their nerves, that will keep their nerves calm to get the job done? They've decided to go with the bowler. And Pawan Kalyan, PK, will be bowling the 20th over. What a game, terrific game. First ball starts off with a wide delivery. He starts off with a wide delivery. Looking back into this game, they've conceded 21 wides in this game. So that's a costly column for the team. Nicely open the face. Captain keeping his calm. Captain fighting it out for the team. Srinu gets 1 run, brings Munishekar back onto strike. What a hit he's got in that last over to set up that rhythm for the final. 3 required in 5 balls. Pushes that very gently onto the offside. Knows the assignment that if they can get this job done, this singles done, that it will be game over for the team. Two required in 4 balls. 1-6, 1 hit have totally changed the game around. 2 runs, 4 balls. Captain on strike, 32 runs, a fighting knock with 2 boundaries. One wicket, 2 runs and 4 balls. That's a dot ball.
One more dot ball and it's even more interesting now. 3 balls, 2 runs and 1 wicket away. Going for that strike down the ground, pushing that first one very hard. Yes, Mooney have taken off, but an opportunity at the striker's end. Oh, that will be it. That will be it. Game for JSAAP journalists. That's a thrilling game. And they have taken it home with 2 balls to spare. What it is. We've witnessed a terrific game of cricket here at NTR Pavilion Cricket Ground for the 8th contest of Chittoor Corporate League. They will be celebrating. Their spirit will be very high for the win. They've got a team JSAAP journalists, a fantastic win, and captain has fought till the end, but it was that big blow, that big shot from Munishekar that have totally turned the tables around, that have totally brought them into the game for the final over. We've seen one of the best matches of the season, the 8th one, and that will be it from the commentary box. This is Prashant signing off, and we're going to meet you in a short bit of time for the post-match presentation. Stay tuned for more live action for the next games. Straight towards the field. That's on the legs. There's an uphill from the bowler, and the finger has gone up right early. That's a big wide. That is a very big one from the bowler. Beautifully picked that length and line from the bowler, and has hit that over the infield, and that's raced away to the boundary as well. That's a lovely shot. Beautiful face of the bat. Is opened that at the very end and pushing it back with the second. Very good running between the wickets. This brings us an end to the first over. Gone for the bowler, team straight towards the fielder. A bit of hesitation, and that will be another wicket. Down the wicket, వచ్చే ఒక అద్భుతమైన షాట్ through the covers, and ball boundary చేరుకుంటా లేదా అని చూడాలి. Good stop. Yes, boundary checker.
డాన్సింగ్ డౌన్ ద వికెట్. ఎస్, అదే మాట్లాడుతున్నాం. ఒక మంచి కనెక్షన్ లభించిన తర్వాత బ్యాటర్ కాన్ఫిడెన్స్ అమాంతం పెరుగుతుంది. బట్ వెరీ గుడ్ చేస్ ఫ్రమ్ ద ఫీల్డ్. దాట్స్ అనదర్ బిగ్ షాట్ అటెంప్ట్, బట్ ఫీల్డర్ సో ఎటువంటి మిస్టేక్ లేకుండా మరొక వికెట్ టీం కోసం అందించారు. లవ్లీ క్యాచ్. సారీ, డౌన్ ద లెగ్ సైడ్ వెళ్ళే ప్రయత్నం అండ్ మరొక వికెట్. మరొక భారీ షాట్ అనే ప్రయత్నం అండ్ వన్ బౌన్స్ ఇన్ టు ద బౌండరీ. Right straight down the ground, one bounce into the. Yes, lucky escape ane cheppali bowler ki. So the first ball. So catch, తీసే ప్రయత్నం అండ్ వెరీ గుడ్ క్యాచ్. ఫస్ట్ బాల్ అప్ హిల్ అవుతుంది అండ్ స్ట్రైట్ అవే. సో వెంకీ విరాట్ నుండి చూడొచ్చు మన రివ్యూ. మరొక వికెట్ కోల్పోయారు ఇక్కడ. భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం. సో yes, Uday Shankar, his best shots are please requested to please come forward for the post match presentation. So immediately post match presentation కి రావాల్సింది. Straight down the ground. Yes, మరొక strike, 6. But first ball on the way, there's a very big uphill, a very loud uphill, and the finger has gone up. Right, the first. That's a good shot. Reached it from outside off some that has been struck very well. That's a lovely hit. Good luck stopping that. It's been tried to cram the bat of room. That's an opportunity. The non-strike is in. Can he get back? Can he get back? Oh, that looks close. That will be referred upstairs certainly, but we'll have to wait for the call. He was. Start one more over and there's a very big uphill from the bowler. Both the teams are requested, sir, please come forward for the post-match presentation. Sir, lights over the infield has got it or the sweet spot and that has gone away to the fence. And now he's thrown his hands onto the onside and that's a massive shot. That's a ripper from the bowler. Absolutely bamboozled the batter with that delivery. Cuts it, gets it past the fielder, and that will find its way to the fence. Right. Could have certainly be. So Srinagar post match current sir. A big hit for light dull out koncham please. The bowler gets it on the ends of the finger. Looks in a bit of pain. Vijay garu. The meanwhile 40 on the board. They've lost just one wicket and they're getting a good score in the power play team. JSAAP journalists is like how we mentioned, this is a must-win game for both the teams to stay in the contention for the semi-finals of Shri Gali Venugopal. That's nicely bowled once again. He's a pretty good job. Oh, gets it through with his legs. The referee for the run out has been signaled, not out, but now they've lost the wicket and Uday Shankar now trying to go for the big hit and Uday Shankar is turning the game around.
నాట్ ఎ గ్రేట్ డెలివరీ. లక్కీ ఎస్కే బ్యాట్ నుండి, బట్ వైడ్ రూపంలో అయితే 5 పరుగులు లభిస్తాయి టీంకి. దట్స్ బీన్ హిట్ ఇన్ ది ఎయిర్. సో అవకాశం ఉంది, ఆ క్యాచ్ తీసే అవకాశం. అండ్ a catch drop. ఈసారి మాత్రం సో big vacant space. That's a big hit. That's been absolutely smoked. That's a that first ball. సో అప్పీల్ అయితే చూసాం మనం బౌలర్ దగ్గర ఉండి పవన్ ఫ్లాట్ డెలివరీ ఆన్ ద లెగ్స్. అప్పీల్ ఫ్రమ్ ద బౌలర్ బట్ నో కాల్. The swoop in the face, and that's very good work. He certainly saved 3 runs there for the team. A very good effort. That's been picked. That's high up in the air. Has he got the distance? Slow delivery, and that's been picked up. He hasn't got the connection that would have liked. And what a catch! Sliding on the knees, and that's a big wicket. No pay. On the legs, is dead sure about that call. The bowler, and one more. Slow delivery, picked up once again into the gap. And that. Right, it's in the air. Oh, that's a good attempt. Right, got a hand to it, the fielder. It's got shot out of Prajna Mind, clearing the infield. And boundary Cherukundanda. Yes, a 4. Cleaned him up around his legs. Right. He's just given away runs in this over. He's given away good runs. All right, a very good evening and welcome to the post-match presentation of match number 8 of Chittoor Corporate League Season 1. Yes, first of all, I would like to congratulate both the teams on putting up one of the best matches of the season. Let us give a round of applause to both the teams for one of the best matches which has been won by 1 wicket and has come down to the final over. So before we move forward, I would like to introduce you all to the presentation party. Mr. Hari Garu, Joint Secretary of Chittoor District Cricket Association. A very big welcome to you, sir. And K. Vijay Garu, General Secretary for JSAAP for Andhra for the state. A very big welcome to you as well, sir. And now it is time to honor the best player of the match with 3 wickets with the ball and 24 runs with the bat. I would like to invite Venki Virat to please come forward, and he is the best player of the game. Yes, a round of appreciation to Shankar as well, Uday Shankar, for he has got 56 runs with the bat and also 4 wickets. So just that victory and winning side undadam valla Venki Virat kochindi, lekapothe you are very well deserved of that. Well played Uday Shankar as well, and congratulations Venki Virat on a brilliant game of cricket. Yes, similar kind of looks and similar kind of performance, match winning knocks aadaru iddaru. Congratulations. And now it's time to welcome the winning captain. Yes, before we talk with the captain, we'd like to request our chief guest, S. Vijay Garu, Andhra General Secretary for JSAAP, to please address this evening gathering. నిజంగా చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ సార్ కొంచెం కృతజ్ఞతలు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద ఈవెంట్ కండక్ట్ చేయడం అంటే అది మొట్టమొదటిసారిగా చిత్తూరు కార్పొరేట్ లీగ్తో మంచి ఈవెంట్ ప్రజెంటేషన్ చేసింది. అదే గ్రూప్ సెషన్ 1 అనుకుంటే సెషన్ 1 ఇలాగే రాబోయే కాలంలో కూడా చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ క్రికెట్ కోసం అంటే ఇంకా మంచిగా ప్రయత్నాలు చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ రోజు జరిగిన మ్యాచ్ చూసుకుంటే చాలా నిజంగా అద్భుతమైన మ్యాచ్ అని చెప్పవచ్చు. అంటే మనము మొన్న ఐపీఎల్ ముగిసింది, మళ్ళీ ఈ రోజు కూడా ఐపీఎల్ ఫీల్ అనేది అయితే వచ్చింది. ఈరోజు రెండు టీంలకి జట్టికి కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా.
గెలుపోవడం అనేది కామన్, ఏదైనా కలిసి పోటీగా తీసుకోండి. దాంట్లో ముందు ఫీచర్ ఇంకా మ్యాచ్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు మంచి క్రికెట్ ఆడి ట్రోఫీ అయితే కైసం చేసుకోవాలని ముఖ్యంగా మా జయసాప్ తెలిసిన ఎదురు కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే జయసాప్ అనేది కాబట్టి కొంచెమైనా ఫీల్ అనేది ఉంటుంది, కొంచెం మా టీం గెలవాలని, మా టీం కప్పు గెలవాలని అయితే కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thank you for being our chief guest for this post-match presentation. And now it's time to welcome the captain. Yes, sometimes strike rate doesn't matter, and Ade prove chesaru to have that spirit. Wonderful, and congratulations on a big game, sir. So what are your thoughts, especially on this kind of game? మొదటగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. కష్టపడితే ఫలితం దక్కుతుంది అన్నదా ఒక్క దాన్ని నేను నమ్ముకొని బ్యాటింగ్ చేశాను. నేను ఏదన్నా జరగని లాస్ట్ వరకు నేను ఉండాలి, మ్యాచ్ని గెలిపించాలి. ఎవరు అవుట్ అయినా ఎవరున్నా ఎనఫ్, నేనున్నా నా గ్రీస్లో అనేది ఒక్కటే ఆలోచించాను. ఎటువంటి ప్రెజర్ ఫీల్ అవ్వలేదు. గెలుపు ముఖ్యం అనే దాంతో పోవడం వల్లే ఇది, అంటే కష్టపడితే ఫలితం దక్కుతుంది అనే దానికి ఇదే సాక్ష్యం. ఎస్, డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో చూసినట్లయితే ఒక 80 runs దగ్గర ఆల్మోస్ట్ 7 wickets కోల్పోయారు టీమ్ NSU. బట్ మనం చూసాం ఒక అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఉదయ్ శంకర్ నుండి. యువర్ వర్డ్స్ ఆన్ ఉదయ్ శంకర్స్ ఇన్నింగ్ అండ్ అతను బౌలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద యాజ్ అన్ ఒపోనెంట్. వండర్ఫుల్ బ్యాటింగ్ అండ్ వండర్ఫుల్ బౌలింగ్ చాలా బాగా చేశారు ఉదయ్ శంకర్ గారు. ఎందుకంటే మేము బౌలింగ్ చాలా బాగా చేసాం, వాస్తవంగా చాలా బాగా చేసాం. 900 బిలో ఆల్అవుట్ చేయాలనే గోల్తోనే ఉన్నాము. దానికి తగ్గట్టే బౌలింగ్ చేసాము. కానీ మా అంచనాల్ని తారుమారు చేసి మాకు ఆ ఊహకు అందని రీతిలో అతను బ్యాటింగ్ చేయడము, అదే రీతిలో బౌలింగ్ చేయడం అనేది చిన్న విషయం కాదు. కాకపోతే స్కోరింగ్ కొద్దిగా తగ్గించుంటే మేము కూడా ప్రెజర్ తగ్గుంటాము. కాకపోతే మా వాళ్ళు కొద్దిగా నిలకడగా ఆడాల్సిన అవసరం ఉంది. ముందు మ్యాచ్లు తప్పకుండా ఆడతాం. ఎస్, కంగ్రాచులేషన్స్ సార్. ఒక అద్భుతమైన మ్యాచ్ మాకు ఇచ్చినందుకు మీకు అండ్ NSUకి బిగ్ థ్యాంక్స్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ గేమ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Yes, today we've seen two big stars, one of the best two performers have put up some brilliant show. That will be it from match number 8. We're going to meet you tomorrow for match number 9. Stay tuned for live action. Big games coming ahead of us. The equation is this thought. He's trying to free his arms and Pradeep makes no mistake. Now that's a big... And now he has to make his way back to the pavilion. Maraka wicket, similar kind of style lo chusam manam. There's a good shot and it's a big hit straight down the ground. The fielder cannot get there and that has been covered by his backup fielder. There's an appeal, there's a very big appeal from the bowler, but no response from the umpire. That's a big shot! Right, that's what they need here! That is a must! Terrific game. First ball starts off with a wide delivery. Going for that strike down the ground, pushing that first one very hard. Yes, Mooney have taken off, but an opportunity at the striker's end. Oh, that will be it. Game for JSAAP journalists. That's a thrilling game.